Welcome, welcome, welcome. We're gonna put the backpack on and we're gonna go to the mountain. It is 3:16 p.m. Yours truly, independent Aspie artist and athlete. On these new boots, we're gonna go to the mountain and we're gonna work out to the mountain from my neighborhood. Turn your heads left and right before and after, before crossing the street, because there can be cars, and of course we're gonna go overtime every time and go work out at the mountain and come back drill it for more than 4 hours. Overtime every time with yours truly, Rainbow Dragon. I'm working with a laptop because I don't got that money for the GoPro, but grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, and got some fruits along the way. And I'm going to the mountain on this beautiful sunny day, and for the pilots, those flying those planes, North American pilots, Quebec pilots, Canadian pilots, much respect, celebrating pilots today, as you know, on my marches, vlogs. This is my work, independent Aspie with amnesia, AA. Aspie got that Asperger's, so I might repeat things twice, 3 times, and if I start about geopolitics, I'm gonna go non-stop flowing rock and roll style freestyle. Like the sun shines, I rock and roll rap for the butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Always meditating now on what's happening in the streets, in the Wall Street. Please give to charity, man, if you mean it. Billionaire finance and food security. Food security starts without farmers. Salute. Farmers, bakers, butchers, nurses, doctors, grocery store clerks, firefighters. Overtime, every time we're gonna go to the mountain on this beautiful day. Always excited to get a day like this, and of course to work out, to train, and to exercise. And has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. So it is detox all the time. My fitness journey starts today, as yours can. Always take that attitude. My fitness journey starts today now, as can yours. So gratitude 24/7. Survivor of COVID, 4 years, end of February until about mid-March or so. 4 years ago in 2020, I was very sick and diseased, and I died of COVID. In many ways, I don't want to go back to nothing but living for today with carpe diem and of course gratitude, and always turn my head left and right before I cross the street, just to make sure, of course, that I cross in safety, because of course we gotta cross the streets in a safe manner. So we're gonna take the pictures of the sun, my king, the Pope, who now shines, now rises, and now sets. Departure was at 3:16 local time. We're gonna reach the mountain maybe by 4:18, depending how we go. 4:18, 4:30, whatever the case may be. Beautiful sun is shining, and we go overtime every time, all the way to the mountain on this marching vlog. You're still encouraging all to work out, to train, and to exercise. Working out, training, and exercising has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choice. And loving me some piece of art here from NDG. I love departure time, 3:16. We're gonna see when we hit the mountain. We go marching style. I'm gonna get away out of the way of the child there, because I love the children's fun and safety, and of course I always like to get out of the way of the children for the youth. Always for my anonymous sister friend. Always for my anonymous sister friend, whom if I make a million, gonna give her half. A billion, gonna give her half. Greatest woman I know, that deserves to be 7 times the number after 6 before 8. Is that 7 deserves to be 7 times richer than Oprah, 7 times richer than Taylor Swift, that's 7 times richer than all the 7 Kardashians put together times 7. That 7 times 7 is 49. I gotta give myself a little bit of that rock and roll, and I'm gonna get a little bit of that rock and roll right there. And for the pilots today, flying in the sky, and thinking about them, all the work being done in outer space, all the flies and all that's going on in the airspace, and of course those satellites, of which in a parallel life I designed my own satellites, supercomputers, ICBM rockets. And imagining now all the flying that's being done in the airs across North America, all the planes, so many planes, rock and roll, and going east, west, north, south. I'm of course going east, even if there's a stop sign here.
best turn the heads left and right just to make sure, because you never know on that go, you know. So rock and roll. Once again, grateful, thankful. My rent's paid for the month of March. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and I got that thanks to my anonymous sister friend. We got a special, so I got a little bit of a channel which we watch, and got some sports. So I got plenty, can't complain. And you know, I live a simple, austere, severe life, and fitness, sports is my medicine and therapy of choice, and I always feel good. And when I work out, train, and exercise, and when the sun, my Pope the King, is shining, and gonna get out of the way of the youth as they're coming exercising, gonna slow down, and for the youth, I always like to get out of the way and let them pass, and always mindful of all citizens myself, you know, because I'm in the public now. So in the public sphere we got added dimensions and responsibilities which I would have not had under the normal course of circumstances. You know, it's different when I'm outside. If I would have stayed home in my dragon's lair, you know, check my emails, business emails, slow responses, and XYZ. So I'm gonna go to my mountain, my second home, and rock and roll, celebrate and meditate on civilization and nature, and of course everything that's going now upstairs in the sky. See, the child is coming. I'm gonna get out of the way of the child, so he can go with that jug. He can go with the It's having some fun, fellow citizens, and with a child, and learning to go on the trottinette. It's always fun, always pleasant. And I love children, you know. I write children's books, unpublished, because I didn't have the money, finance. What is money but to buy, sell? And I'm not going to be bitter about it, because I still write every day. And matter of fact, I'm always creating on the 24/7 rock and roll children's books, ideas for movies, and I'm not perfect, far from it, you know, but financially struggling, financially stressed. But what is money but my DRT theory is the best. Now there's no solution but my DRT. And now with the sun shining, of course, it's always good to get out and meditate on civilization and nature, as I do, you see. Gonna leave from big residential buildings, the concrete jungle. Montreal is an island, 2.5 million people, and I always like to go east, west, north, south on the island. So many things to explore, and really all I know is the island and North America, although I am, of course, universal-hearted, universal-minded, universal. I try to be universal and world peace advocate, and I am, but really all I know is island of Montreal, although I believe in reincarnations, my spirituality, but really fundamentally all I know is North America, Quebec, Canada, being that we got Asperger's with amnesia, retrograde amnesia, and of course being also an athlete and a philosopher, you know, a philosopher who is not perfect. Androgynous pansexual philosopher who likes to stay fit, keep it on the move, keep it on the go. And of course now I got added responsibilities, duties and obligations in the public, which if I would have stayed home I wouldn't have had. So I did laundry twice, grateful, thankful for the washer and dryer. Got that washer, got that dryer, and did 2 loads. So I cleaned the room a little bit, so could always do more cleaning. I get dirty but I get back clean, and got 16 seconds to traverse, but turn my head left or right before I cross the street, as always, as I go. 24/7 rock and roll today for the pilots in the sky. How many planes are there in the sky now? Well, that begs, across Quebec, across my island, there must be a few. Then we extend from my island to Quebec, to Canada, to coast, all the airports. How many we got? We got XYZ airports, right? We got a few airports in Montreal. Montreal is a 2.5 million island, 0.5 million people, so it's like a small country. So today celebrating the pilots, if you're a pilot, and also of course gotta include flight attendants, right? For the pilots and flight attendants, whoever works in the aviation industry, for the aviation industry, let's say for the aviation industry, pilots and, you know, stewards, and of course stewardesses and flight attendants, and all involved at all levels of aviation. Go North American aviation, go today, basically. And of course we're celebrating all the pilots first, and you know, those who build the planes. Can imagine, of course, how the planes are being built, and
who built them. You know, it takes some brains and muscle, put them on some planes together, and building those planes which we so enjoy to move us east, west, north, south. You know, we gotta be mindful. Civilization is a privilege. You know, civilization is a privilege, and we got several aviations, and we got public-private partnership, which is fundamentally what I call for. Just fundamentally a public and a private partnership. Right, that's what I'm fundamentally calling for. My dream manifesting as the dancing goddess and the dragon kingdom is fundamentally a public and a private partnership. Right? Here I gotta stop, and they gotta stop on each side, but I gotta still cross the street while looking east, west, north, south to make sure for my fellow citizen crossing running there. But even if there's a stop sign, best if you double check. Sometimes even triple check, you know. I say triple myself because you never know. The brakes can potentially malfunction. Presses the accelerator instead of the brake. There's possibilities, you know, so not to be overly concerned with security, but liberty gotta be secured, you know, as I march now. March on these. I'm doing this work with this laptop, independent artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst and theorist, you know, who's not perfect, far from it, who presents the trinity of theories. CIT, citizen integration theory, DRT, death fusion theory, and the democratic fusion theory. You know that trinity of theories to be implemented via that fourth dimension. That fourth dimension is love. I wonder when this building complex was built, you know, as I do meditation, I always wonder about the buildings here of such, this one, and all the buildings which I encounter and I pass, you know, I always meditated, include the carpenters, butchers, bakers, nurses. Now I'm all about work, and yeah, I got that Aspie. I'm an Aspie, you know, so part of a minority, you know, so androgynous, pansexual, but I like to keep it active, keep it moving, and the joy, you know, to exercise, and the joy to work out. The joy to exercise, the joy to work out, and the joy of a little bit of sunshine. I'm gonna wait for the lights. Here it is. The light's gonna pass now, but still, like I say, you gotta double check, you know. Although it's my turn to pass, and gotta take it to the east. And always admiring some dogs breeds, but you know, I admire them from afar. Some. Gotta give a little bit of shout out, you know, shout out to the public workers who pick up the garbage already picked in my neighborhood. Gotta salute. Picked up my recycling, you know, recycling services picked up earlier. Garbage gonna be later. So those are public works. It takes some brain and muscle. It takes somebody to load them, and those are athletes, you know, athletes. They're also athletes, in my estimation, my opinion. Like, I'm an independent athlete, the people's artist, athlete, you know. I'm a centrist, pro-labor and love, universal revolutionary centrism. So my centrism is tied in hand with my philosophies and my North American complex, right? Because I'm a North American, right? Quebec is all I know, and of course, Montreal is all I know, and I was born right here in a past life, previous incarnation many times, and across North America even before 1492, and twice I was born in the USA, Dawei post 1776. I served in the United States Army twice, post 1776. Heard that correct? Twice in past lives, incarnations. I served in the United States Army post 1776. So gotta give a shout out to the postal workers who deliver our services. You know, the cooks, always the cooks, man. The
cooks, the youth, always the youth, 24/7 for the youth. 24/7 for the youth. The youth of the empire. North Americans Unite is the song for the DRT, Death Refusion Theory, for the creation of the UE, right? Universal Exchange Unit. That's what I'm advocating. That says dance on that, so dancing is my favorite sport. I see the youth running. We miss the bus and they're having fun, laughing. I'm having fun. If the youth are happy, I'm double happy. Love to see the youth happy, joyous, and physically active, and consent. Much about public hygiene. Public hygiene is one of my obsessions. So when I say public hygiene, it's like, yeah. So take a little bit of sun and say my gratitude again. Grateful, thankful, my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and we're gonna go drill it all the way, and gonna wait for that light, and before we traverse, gotta make sure, see, like here, I gotta turn my head left and right, even if it's a stop sign that's gonna start soon. It's gonna be in 3, 2, 1 maybe. Gotta get that patient. See many people wearing red, and red's being my favorite color, and always happy to see people smiling and give them a good hello. Always in a good mood when I work out. I notice that sometimes I still get moody, but I cannot stress enough the importance of regular physical exercise for the mind, body, and spirit, and to give yourself, a sense of the whole integration of the body. The body's a temple for pleasure and purpose. That's my philosophy. So we go through a philosophy, and we got a philosophy which sometimes got to be simplified. Simplifying in a complex manner, because you meditate on the planes, all the planes that are in the air now. So all the planes that are now in the sky, and getting off to go towards the sun, and meditating on all the planes and all the people that's loving, and gotta get that love. So when I see happy couples holding hands and getting for that love, that's what makes me happy. And to see people holding hands, and whether rainbow or not, sometimes just rainbow or not, being rainbow dragon, I just love when I see people holding hands and hugging like I just saw. So it always brings me some joy. And of course, in public you're allowed, you got to be mindful that certain individuals, but you can't hug, you can't kiss. Kisses I got by the trillions. You can kiss, you can hug, but within limits. There's things we got to be mindful of. Children and parents with children and stuff like that. But whatever the case is, but yours truly. So it always brings me some joy. Because love. Love is that action as well, because I can discuss about love, but how can my love and my black brothers and sisters, 13.3% of the North American population being black, and gotta be by some action, my indigenous brothers and sisters, because if I just talk, I'm putting nothing on the table. Show me some love by some action, Gotta show me some love by some action. Gotta give me some love by some action, Can't just be blah 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 all the time. Wash some feet. Wash some feet. To my allies and armies, pledge your allegiance. Legions to our family, No problem. 24/7 rock and roll. And today, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, and today for the planes. All the planes, all the It's I don't know how many planes are in the sky now. There's a definite number, All the planes. We just gotta meditate a little bit, So, and construction workers, this starts with them, Gotta be mindful of that, because see buildings like that is the construction workers that build it,
We're gonna wait here a little bit and make sure we get the crossing now, before now's the time. But still turn your heads because you never know, you know, with the lights of the sun, added prudence, it could be impeding the eyes of the driver. So we gotta get that solar flare, the sun being strong today. Gotta get it. Gotta turn the heads. Gotta add the prudence. Gotta add and look. Turn left and right. Look, left, right. That's about it. And it's always to be mindful. Children having fun, the youth, and you know, and so we gotta get liberty and security, you know. It's always a balance, myself, my individual, with the collective, you know. It's when I see buildings like this, you know, I admire. I'm a fan. Rock and roll, man. Rock and roll for the construction workers, man. That big buildings, see. We're gonna need to build more, but it starts with them, eh? This is the construction workers build buildings like this. You know? All that. Well, not just those buildings, but all buildings, you know. That one. So I cheer on the construction workers right now. See them. Sending them some love, you know, on the cranes. And you got security and you got service, and they get on those steel toes and say, I got 5 seconds, I got 4, I got 3, I got a few, so I'm good. I already had crossed, and gotta give a shout out to the public parks, you know. I would like to see just a little bit of color, but still, salute Public Works. We got a lot of work in North America. Parks to gray benches like that one to paint. I volunteer. Blah 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 blah. I volunteer, but we got a lot of color we need to prove. Rainbow, red, 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 my favorite, but some red, some rainbow, lots of different colors. Doesn't have to be just my favorite. It can be mine, yours, all of us. Rainbow, black and white, rainbow. Black and white rainbow. Black and white rainbow is colors which need to be implemented, you know. We got the bridges, bridge builders, and Public Works to salute. Firefighters, never forget firefighters. Ambulance drivers, always there on my mind, you know. As I go on the marches to the mountain, and for the youth. For the youth. Gotta get that youth, man. And I always say my brothers in the armed forces, in the uniforms, and in the uniforms. And you're gonna go put on a uniform, you first get some changing of some diapers, you know. Change some diapers. Read a book to children, change some diapers, and encouraging my fellow citizens to see jogging, and see the joggers there, but see the youth, and I'm happy. Benches like this, public workers, thank you, you know. As I go to the mountain, my second home, I always feel good, and we can always stop here and there, do some push-ups, do some squats, and I think that would be an idea. Stop, do some squats, push-ups on the way as we go up, you know, get that drill right there. It's a workout dance march. It's a workout dance march. It's 24/7 athletics, philosophy, and rock and roll athletics, philosophy 24/7.
You know, I'm an Aspie, got that Asperger's. I love that, said must. Gotta salute the truckers. How many trucks going now, east, west, north, south? Mexico, Canada, US, Mexico, Canada, US. Going east, going north, going south. Meditating on what they're transporting. I gotta get it a little bit of a salute to those delivering the mail, post workers, butchers, bakers, nurses, doctors, teachers, daycare workers, always immersed 24/7 at all levels of activity of the North American Civilizational Collective, of the what I call the North American Civilizational Complex. Always immersed, meditating solutions to problems. Myself, I got some issues myself. I can always use a hug, hugs and kisses. Can always use hugs and kisses. Laying the foundations. The First Kingdom Empire, the North American Democratic Republic. North Americans unite, public-private partnership, centrist, revolutionary centrism, universal revolutionary centrism, and laying the foundations for the First Kingdom Democratic Republic Empire with trillions of kisses, trillions. A trillion got that 12 zeros. Kisses got credited from the Forgotten GODDSS for the Forgotten Goddess Temple, Dragon Army, and House of the Dragon, you know. All North Americans unite, coast to coast, ocean to ocean, coast to coast. Security and service, new public-private partnership institution, blah, blah, blah. I've been advocating for years now, and here I am, you know, marching a little bit in the sun and getting to get that drill, and getting to get that gratitude. Super important, you know. 4 years ago, died, being reborn, and I was very sick, ill and diseased. It was COVID-19 when I had it back in 2020. And mid-March to about mid-February till about mid-March, it was like death, pestilence, and disease, like death, pestilence, and disease, death, pestilence, and disease for me. So ever since I had COVID, I'm being reborn, nothing that I want to go back to. Besides, I got that raw retrograde amnesia. I just remember moving to a better place. I left a place where there was lots of mold, and then started working out, was depressed and suicidal, and started working out. Started working out, you know. I got out of depression. The event that caused my getting out of depression was when I traversed Canada coast to coast. There's so many things to do here in Canada. To live for, to write children's books, and to write rock and roll songs, to work out. So I started working out. That event, crossing Canada coast to coast, got me out of depression. I'm being suicidal, so I guess tomorrow's gonna be one for suicide survivors. 3:45 now, suicide survivors. Just gonna take a little picture here because it got a big building right there, so just wanna take pictures because I put pictures on my social media. My Facebook. Merci beaucoup, thank you. So the fellow citizen got out of the way and saw me probably with a computer, and they were 2 by 2, so kind of made an effort. So I always say thank you to my fellow citizens, you know, who make an effort. I can be rude when I rap, and when I rock and roll. I can be rude, but I'm not perfect. I get moody, I get upset, can be intense, but I try, you know, just try. So all I know is right here, my family, and sometimes we're dysfunctional, but we gotta live together, so.
Gotta live together, you know. You gotta live together, you know. So just gonna throw something to the garbage here. So before I move on, so anyways, back to my theorizing. I like that construction. Anyways, so we gotta live together, and in my family, where sometimes we're dysfunctional, myself included, eh? Sometimes myself included, and sometimes I am a mess. Sometimes I'm a mess. Sometimes I am, myself included, a mess. I just want to cross to the other side because I'm gonna get more sun, but I also want to take a look at that poster. And yeah, my legions. We gotta put some encouragement. I to work out, train, exercise, some posters, and you heard that crow. That crow. The crows are the only ones that cheering this dragon on. Say, "Go, dragon, go!" And the crows being my legions. Pledge your allegiance, legions, everybody else. That what? Family, support the public-private partnership. That's the song, you know. The dancing goddess in the dragon kingdom. And I've been suicidal and depressed, you know. 6 years ago, the event that got me out of depression was when I crossed Canada coast to coast. So I discussed it and I will discuss it again. So 6 years ago, 2017, in August and September, first, my anonymous sister friend, greatest woman I know, deserves to be 7 times richer than Oprah. I went to Vancouver, 3.5 days by bus. 3.5 days by bus. By that point, I already moved to a better place, and when I moved there, it was 3.5 days it took us by bus. That was a crazy event. Best trip ever, though. So, went there, stayed a few days. Great place, Vancouver, and saw the Pacific and saw Canada by bus. Prairies, did a lot of stopping, some eating, lots of eating here and there, snacks, and all sorts of that fun memories. And then we came back, and we went like a week later. We went by train. Took us 25 hours and 44 minutes. Took us 25 hours and 44 minutes. It took us 25 hours and 44 minutes to go by train all the way to the east. So we went west by bus, then east by train. And then 25 hours and 44 minutes exactly. So more than a day by train. That was fun. So I got out of the depression. Blah, blah, blah. Have been and will continue to call for such initiatives for people who are struggling with depression, suicide, to cross, you know, North America to see what we got, you know, here. Because we got a lot, and, you know, we got a lot of culture, rock and roll. We're not perfect. We're making progress every day, myself included, to fight racism, to do better, you know, to get myself, of course, with our indigenous brothers and sisters, you know. We got one North American collective family, but also the individual, myself, my individual nature, being balanced in harmony, equilibrium with yours. Being an Aspie, I suffer struggle, chronic unemployment, and being unemployed, and Asperger's. And Aspies, we're obsessed, and my obsessions are geopolitics, the study and analysis and theorizing geopolitics, and of course sports 24/7, sports 24/7, sports 24/7, and geopolitics, sports, and of course dancing is my favorite sport, but I also like boxing, dancing, and of course dancing, boxing, and all of that good stuff. Skating, women's hockey, women's basketball, women's sports, and dancing is my favorite sport, but also like boxing and gridiron football. Soccer, I really like the German way of playing soccer. I'm not a big fan of
soccer as it is. They call it football in Europe, but I do like the Germans' style of soccer. I like their national team, the German soccer team. I think they won also. They're tied. They won like 3. I think they won 3-3. I think Brazil won 5 the most. I think Germany, but we got it mindful that Germany was East and West divided. Right at one point, Germany for 44 years, 44, more or less, 44 around. Well, actually, the Cold War lasted more than 44 years, right? 1947, 1991, right? So the Cold War lasted more than 44 years, but the East and West Germany kind of also around that, but maybe 42, right? So anyways, being an Aspie, I got obsessions with geopolitics and the news, and have written tens of thousands of pages on geopolitical analysis, philosophy, theorizing on geopolitics. And I am a geopolitical analyst until somebody get my sister. My sister in this house right there. So I am a geopolitical analyst and geopolitical analyst and theorist. Geopolitical analyst and theorist. Who's turning my head left and right now to cross the street safely, even if there's a stop sign. You never know, brakes can malfunction potentially. Brakes, or I can press the accelerator instead of the brake. And I love this building. So I love the architecture, and again, it's been months and months and months that I've been saying, but I still forgot to check what is those Corinthian, Doric or Ionic, Doric, Corinthian, Ionic or Ionic or Corinthian. The pillars, see there's 4 pillars there, so in the style of Greco-Roman architecture, those pillars there, there are 4 that you see there, you know, on this architectural building that I really, really love. I still forgot to check, because I know there's 3 main ones. Doric, Ionic, or Corinthian, you know, part of the Greco-Roman architectural development style. So those are the 3 main ones, and there's some derivatives, but the Corinthian pillars, Ionic or Doric. So, you know, also an Aspie who's obsessed about civilizational studies in parallel with geopolitics and sports and public hygiene, because Aspies, we got a few narrow interests. So in our narrow interests, we're super obsessed about those interests, right? So mine are geopolitics. Those are mine. Geopolitics and the study of civilizations, and dancing is my favorite sport. Dancing, civilizational studies. Those are my main obsessions. To the point of obsession, but something good came out of the curse of Asperger's, because I presented the solution, and I will present the solution for the financial situation where we are today with the public finances, because no other solution can be put on the table at this point in time for the North American civilizational complex, as I call it, as I am a philosopher as well, you know. North Americans, we constitute a collective civilization where we're always striving to balance the individual's liberty with the collective, to be in harmony, equilibrium with my fellow other citizens, my nature, my inclinations, to be in harmony, equilibrium with all other citizens, in balance, in equilibrium, in harmony, right here. Going to Westmount, if I know somebody who deserves to live in a house like this, well, it's my anonymous sister friend, and gotta get that picture of the sun, my Pope the King, is 356, so stock market's about to close. Please, if you got 93 seconds, buy, sell, futures, options, puts. So buy, sell, futures, options, puts. Buy, sell, futures, options, puts. Buy, sell, futures, options, puts. Please, if you make $1 million, give 10%. 10% of $1 million is 100,000. 100,000, you can divide it by 4. Let me just cross safely here. So 100,000 is 10% of $1 million.
So a million, 10% is 100,000. Divided by 4, you can give 25,000 for food security, 25,000 for food security, 25,000 for sports, women's sports leagues, 25,000 for LGBTQ causes, 25,000 for environmental causes. You can give it. You can give that. That's 10% of a million is 100,000. Divided by 4 is 25,000. That's my call to Wall Street every day since I died of COVID. Because what is money? Buy, sell. Money serves a purpose. Buy, sell, buy, sell, buy, sell. Goods, services. And now where we are with the public situation, there's no other way but my DRT theory, which I'm now going to explain. What time is it? Got to check this timestamp, but I'm going to start beginning to explain the DRT theory. So keep in mind that my theory, the DRT theory, stands for debt refusion theory. D is for debt, R is for refusion, T is for theory. Right? So the debt refusion theory is a theory which I've developed over the past more than about 7 years or so. About 7 years when I started sounding the alarm about the growing public and private debt servicing burden, meaning that we pay more interest. Because debt servicing is a fancy term to say the interest that we pay. Right? So the interest that we pay. So now I'm going to show you the official numbers for the public debt of Canada. This is from the debt charges. So debt servicing is debt paying the interest, in other words, right? So this is from CBC from November 22nd, the fall economic statement. So these numbers are official. These numbers you can find on the government website, on the Bank of Canada website, on all the official numbers of the government of Canada, right? So this is public information. Turn my head left and right. Turn my head left and right. By the way, my anonymous sister friend could live right here in this house, right? See? Take a picture. Can buy, let's go Oprah, buy my anonymous sister friend this house and whoever it is. And that would be perfect here for half for me, half for her. So the debt interest. So these are the official numbers, right? So these are the official numbers. These numbers are the official numbers of the debt servicing. The debt servicing. So how much interest we pay? Turn my head left and right. So in 2020, the 2021 season, paying the interest on the debt, on the public debt, was 20.3 billion. See? These are the numbers. Now, for this year, 2023, 2024, the number is 46.5 billion. A billion has 9 zeros. 1 billion is 1,000 million. Right? Right. So it more than doubled. Doubled. 20.3 would have been double 40.6 billion. It's 46.5 billion. More than double. More than double. Just paying the interest in 3 years. So my brothers and sisters, there's no way that this can be sustainable. So there's no way that this can be sustainable. There's no way that this can be sustainable. There's no way. So again, there's no way that this can be sustainable. No way. Right? So I'm gonna show you those numbers again. I'm gonna get out of the way for the baby. I had to get out of the way because they had a carriage, so I said best if I get away and for them to pass safely. And for
way to discuss, you know. No worries. I'm just gonna cross here, ladies. Beautiful day, eh? Bye. So, yeah, and no need to apologize. I just stopped and gotta get it from the way in. See, we got a little bit of snow here. See, there's snow left. This is gonna melt here. Ice patch. We got a football field, and here we are where that clock is always. That clock is always. That clock is always 7. There's been 7 years that clock's 7. So about when I started the theory, so I've been passing it for more than 7 years, but that clock has been 7. So gotta ask those public workers if it's set up to be like this on purpose, or if of course there's a purpose to it being 7, and how long has it been 7, and we're gonna have to move a little bit. Sometimes we get stagnation, we need a little bit of movement thereafter, you know. So anyways, this clock is always 7. Time for that DRT. So my theory is the only solution, as you can see, as I can show you, of course, that the debt refusion theory. So it more than doubled, right? More than doubled. So more than doubled, 20.3. 20.3, it doubled to 46.5. 46.5. 46.5. So that is the numbers. Those are the numbers. So this is paying the service on the debt. In other words, paying the interest. So you saw the number has gone to 46.5, right? That is just paying the interest on the debt, right? So I'm just gonna do a little change here because it's getting hot. I'm getting perspiration, so we're just gonna put change. We're just gonna change and continue discussing the DRT, but I can discuss it now. So the DRT theory involves also includes. So my DRT theory includes what's called monetary integration. Monetary integration is exactly what was done, of course, in the monetary integration was, of course, performed in the European Union in the 90s. The Germans got rid of the Deutschmark. They implemented the euro. The Italians got rid of the lira. They implemented the euro. And in France, they got rid of the franc and implemented the lira. So keep that in mind. So they all did what's called monetary integration, right? So my DRT theory, standing of course for DRT, debt refusion theory, for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit. That's what is, of course, my DRT theory includes monetary integration. So my DRT theory involves taking all private and public debt, refusing it. So my debt as a private citizen is $10,500. About. So my debt, your debt, our debt of Canada, or Canadian debt. So all the debt, private and public debt, Canada, of Canada, my private 10,500, yours, ours, mine, yours, ours,
all the debt, public and private, create with that money, Canada, Canadian public and private debt, United States, Mexico, Haiti, Cuba, and all North American countries. It can be joint, of course. Euro, we join with Euro, so all the debt, public and the private, my private debt, your private debt, our private debt, so all of it combined, in combination. So my 10,500, yours, ours, combined, that number. Well, we're gonna have to do the conversion. So the United States dollar is still the currency of choice for world trade, international business, and world commerce, global commerce, right? The United States dollar still is the currency of choice for world trade, international business, global commerce. It's been challenged, but it still is the currency of choice for world business, world affairs, and international finance, right? It still is the United States dollar. So take all the debt, Canadian debt, US debt, Mexican debt, Haiti, the Gordaitsi from Haiti. So all that number, convert it, the Canadian dollar debt, the Mexican peso, Haiti, all the North American countries, all the number of all the private and the public debt. So my private debt, 10,500 of my debt, your debt, our debt, refuse it, that is converted to US dollars. All the debt, the public and the private, will be the initial money supply for a new central bank, North American Integrated Central Bank or Global Central Bank. It could be with the Bank of International Settlements, the BIS, Bank of International Settlements, the Bank of International Settlements together, NORAD, NATO joint, NORAD, NATO, global, international, financial, whatever the case may be. So all the debt, public and private, will be the initial money supply. Got two nice poodles there. A black and a white one. That's so nice. Hello, poodle leaks. I love poodles. Poodles I can pet, but the other dogs gives me allergies, you know, because of the fur length. Yeah, well, see, they're Hello. You mind, Kevin? They don't share. No. And a poodle. Very beautiful. Yeah. Bye, you. bye. Have a great day. You too. I like those poodles, you know. My fellow citizens with the poodles, and it's very nice. So anyways, back to the DRT theory. Debt refusion theory. Take all private and public debt. My debt, your debt, our debt. Refuse it, whatever the number is. All the number of all the public and the private debt. The conversion to US dollar. This money will be the initial money supply. Initial money supply. So will be the initial money supply for a global central bank, global new financial institution, all the public and the private debt. And then we set an interest rate limit of 10% on maximum on all loans. 10%, it could be 7.70, 3.33, 1.56, 4.18, 3.58, whatever, 3.33, 9.3, 1.56, maximum 10% on all loans thereafter. Business loans, financial loans, all sorts of loans thereafter. It's gonna take a little of that city. Wow, see, this is my city, my island. It's 4:10 and we gotta get it for the drill, and just wanna take a wow, look at a beautiful Montreal, man. I think that's Ile de Shore. I think that's Ile de Shore, but I'm not sure. Anyways, like a valley. See, it goes down steep. Anyways, I think that's Ile de Shore. So take all private and public debt. Refuse it. So all the number of all the debt, public and the private. The public and the private debt be to create a new global financial institution based on the United States dollar. Based on the United States dollar.
So all the debt, the private and the public, all the public and the private debt refuse it. So all the public and the private debt create a global central bank. All the debt will be the initial money supply. So all the public and the private debt, my debt, your debt, converted to US dollar, will be the global, the initial money supply. The initial money supply. The initial money supply. All the debt. In the trillions, in the trillions, in the trillions. So all that number is going to be in the trillions. So all that number in the trillions will be the initial money supply. And the new currency we're going to create is going to be called the UE. U dot, E dot, U dot. Universal Exchange Unit. U dot, E dot, U dot. Universal Exchange Unit. U dot, E dot, U dot. The Universal Exchange Unit, preferably by biometrics. The hand, the voice are unique biometric identifiers. The hand, the voice, so that's why I'm asking my sister, citizen Christian Freeland. Christian Freeland, my citizen sister Christian Freeland. I gotta turn my head left and right because it come from there, eh? So, sister Christian Freeland, Bank of Canada, Federal Reserve, of course. Bill Gates, my Scorpio brother Bill Gates, Scorpio brother Bill Gates, Scorpio brother Bill Gates. Of Black Hawk, Black Rock, Blackstone and Black Rock are two different financial institutions. Larry Fink, another Scorpio, so they're not the same. Blackstone and Black Rock are two different private financial institutions. So Black Rock is another Scorpio brother of the astrology, astro sign Scorpio, Larry Fink. And of course, well, Larry Fink is also another Scorpio, Joe Biden, Scorpio, Joe Biden, Scorpio, Joe Biden. So to support the DRT is the only solution. There's no other solution. And that would be the initial money supply, all the debt. And then we'll set an interest rate of 10%, maximum 10%. And it's going to be called the Universal Exchange Unit. Universal Exchange Unit. U dot, E dot, U dot. Universal Exchange Unit. Universal Exchange Unit. Gotta salute the bus drivers, the bus drivers, the bus drivers. The bus drivers, see? We gotta salute, man. Salute the bus drivers. Public transit, so all that money supply, new money supply, the creation of the UE will be able to finance the creation of the two complementary covenant and cooperative institutions of the 21st century, the Dragon Army, aka North American Citizen Integrated Security and Service, defense only, defense, security and service, defense only, 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 the Dragon Army, defense only, defense, security and service. Defense, security and service. For defense, security and service. The Dragon Army with the DGA, the Dancing Goddess Army. North American Citizen Integrated Dance League for purpose and pleasure, the environment, clean, the environment for nature,
in harmony with civilization. The institutions. Here we got the Hydro-Quebec. I gotta salute Hydro-Quebec now. We got dams. I'm doing this work with zero emission, zero pollution energy, and we need to build more dams. And thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Ciao. So I gotta give a salute to the Canada Post, you know. We give a delivering, he's keeping fit, so, and we need to mass finance citizens' physical activity, you know. He's joyous, give it a good laugh, and could be my uncle and my fellow citizens there who are getting on the jog and getting some exercise, good, and we need to mass finance and citizens to fitness and to work out, to train, and we got a lot of defense here, you know, we got defense. We're gonna play that North American D coast to coast. Dragon Army, we're gonna play that North American D. Side gridiron, we're gonna play that defense. We're gonna play good defense coast to coast, like football. Defense, you know. It's gonna be D, D, D. We're gonna play that D. We're gonna play Dragon Army, we're gonna play that D. West side. NATO defense drills, you know. I gotta take a picture of that. So we're gonna play NORAD, NATO, Dragon Army, and we're gonna play that defense. Gonna play that D. That's it. That's all simple. Defense. Be open for world peace negotiations and blah blah blah. Give me some push-ups and blah blah. Give me some squats, blah blah. Give me some gratitude, blah blah. Give me some rock and roll for the nurses, butchers, bakers, doctors, grocery store clerks. His vlog, Rainbow Dragon, you know, it's a vlog, man. It's farmers. I see farmers in North America, truckers, butchers, bakers, nurses, teachers, kindergarten teachers, salute. Bakers, butchers, salute. Yes, I'm an aspie philosopher, but I repeat things, I do weird gestures, and I got some conditions which makes me scratch. I'm working on it. I'm working on it. So I want to be scratching in public, and I'm always got to be aware. In public, there's added responsibilities, duties, and obligations which, under the normal course of circumstances, would have not applied, right? So right now I'm marching to the mountains, so it's always grateful. Driving these new boots, auctioning everything that I'm wearing. So the DRT once again explained, take all private and public debt. My debt 10,500, yours. Refuse it, hold the number. Create what I call the UE, Universal Exchange Unit, North American Civilizational Collective Complex, and to our North American NORAD, played that defense and financed the two double trouble complementary cooperative institutions. Double trouble, Dragon Army, Dancing Goddess Army. So it's always, fitness journey always starts now, today. We're gonna switch to that French, be oui in la belle province, but once again gotta say that gratitude, grateful, thankful. My rent's paid, paid my rent, paid my electricity bill, got food, coffee. So paid my rent, paid my electricity bill, got food and coffee, and you know, I live a simple, austere, severe 21st century rainbow dragon, super physically active lifestyle, you know, and but I do like sweets, you know, I do like chocolates and hazelnuts and wafers are my favorite, but I like cakes and stuff, but I like sweets, you know, I like massages. I can give and receive whoever wants, and well, gotta give a little shout out to the public workers. See what it says there? It says that it's being rehabilitated, so this is part of public work, so we gotta salute
they're doing the work to rehabilitate the égout is sewer, you know, is the sewer. So we gotta salute, be mindful, public works. Go. We got a lot of public works to do here. So they're doing a lot of public works there. So gotta salute. We got a lot of public works. So gotta salute those public works. Into work, and civilization is the purpose of meditate all those sewers, how they go on the ground, and all those planes in the sky. We got 5 seconds. I'm not gonna rush. Anyways, oh yes, there they are, the crows. Look at those crows. Gotta get those crows cheering on for the dragon on, and gotta get my rainbow booty all up. While crossing the street, gotta turn my head left and right. And we go up and up and up. Ah, feels good. So we're gonna switch to that French once again. Et on est rendu au point de la montagne. On va faire des chansons, je viens de voir, il y a des travaux des égouts, changement des égouts, puis aujourd'hui on s'en va pour les avions, les pilotes, les avions du Québec qui passent à travers le Montréal, puis à travers le Canada, puis à travers le Collectif de Civilisation Americain, et voilà. En parlant du diable, il n'y a pas de diable, c'est juste le soleil qui vous chante, puis votre dragon arc-en-ciel. Vous voyez, c'est l'avion là, combien d'avions qu'il y a dans les airs maintenant, combien de camionneurs, des travailleurs publics, merci pour les infirmières, les fermiers, ceux qui font dans les chefs de cuisine qui changent les égouts. Je suis rendu votre dragon arc-en-ciel au bas de la montagne, je vous encourage à faire l'exercice, il fait 13 degrés. 13, le chiffre avant 14, après 12, c'est 13. En saluant nos ambulanciers, les ambulanciers, on salue les fermiers, les pompiers, les travailleurs services publics, ils changent les aqueducs, puis les égouts, puis les fermiers de la belle province, puis bien sûr, puis les électriciens, puis ceux qui sont dans les camions, les charpentiers avec ça, les charpentiers, les ingénieurs. On va attendre pour monter à la montagne, une petite chanson de votre dragon arc-en-ciel, ce beau soleil, un beau soleil de ce mois de mars. En mois de mars, dans le temps de l'Empire romain, c'était le printemps, le 1er mars. Ils célébraient le nouvel an en Rome. Ah, fait un bout, mais on est rendu à la montagne. On vous encourage à faire de l'entraînement physique québécoise. Regardez cette belle construction. J'adore venir ici, c'est ma deuxième maison. Puis encore une fois, je dois dire la gratitude. Mon loyer est payé, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité aussi. Eh oui, Hydro-Québec, on chante pour construire d'autres centrales. Et voilà la ville de côte à côte. Pour l'Hydro-Québec, pour les travailleurs en construction, ceux qui sont dans les chantiers qui travaillent, pour les infirmières aussi, on chante du Rock&Roll. Les chauffeurs d'autobus, je conduis mes bottes, des nouvelles bottes, il a fallu que je les sors, les autres bottes, à la retraite. Donc, on est rendu à la montagne, ma deuxième maison, mes chers Québécois et Québécois. Je vous invite à l'entraînement physique et on monte, puis on va dans le soleil, on va pour le Facebook, un vlog, je filme avec un ordinateur portable. Des fois, on travaille avec ce qu'on a, mes chers. Hein? Des fois, il faut travailler avec ce qu'on a, les outils qu'on nous donne. Des fois, je ne suis pas parfait, loin de là, moi non plus, j'ai du rock-and-roll. Votre aspect artiste athlète, rétrograde. J'ai l'amnésie rétrograde puis l'Asperger's. Puis vous savez pas c'est quoi, mais c'est l'Asperger's, ça fait que j'ai une condition neurologique, puis il n'y a pas de médicament pour ça. Que j'ai des obsessions. Mes obsessions, c'est bien sûr l'entraînement physique, les études en géopolitique, les études de civilisation, puis bien sûr le collectif de civilisation nord-américain, donc Québécois et Québécoises, on fait partie. Et bien sûr, on fait partie d'un collectif de civilisation. Un collectif de civilisation nord-américain. Donc, on fait partie ici. Et je vous encourage, encore une fois, à faire de l'entraînement physique en montant sur les escaliers. On monte. Quelqu'un veut financer que je descends puis je monte avec du rock and roll.
Toujours pour les fermiers dans les fermes, puis les camionneurs, les infirmières, les plombiers. Aujourd'hui, surtout pour ceux qui travaillent dans l'aviation. Dans l'aviation! Hey, l'aviation qui sont dans les avions en haut, l'Amérique du Nord et à travers le monde. Combien qu'il y en a en ce moment? Oui, non, peut-être 44, 93, 333, peut-être 718 même à travers l'Amérique du Nord, incluant le Mexique, l'Haïti, puis le Cuba, puis les autres îles. Parce que le complexe de civilisation nord-américaine, l'Amérique du Nord, on constitue en forme un complexe de civilisation. Donc, moi, puis vous, vous autres, moi-même, parti de l'OTAN, go pour l'armée du Dragon, go. Ah ouais, on salue les pompiers aujourd'hui, ceux qui sont dans les airs, les pilotes d'avion, les pilotes d'avion qui sont en haut, puis bien sûr ceux qui travaillent dans l'aviation publique, privée, puis plus privé, bien sûr, public, privé, partenariat public-privé, bien sûr, mais c'est dans les avions qui sont en haut aujourd'hui pour les premièrement, mais toujours pour ma soeur anonyme, la meilleure femme que je connais, puis je t'aime bien Céline, mais ma soeur anonyme mérite d'être 7 fois plus riche que Céline, 7 fois plus riche que Céline, 7 fois plus riche que Céline. Je t'aime bien Céline, j'écris des chansons pour que tu chantes en bilingue, français-anglais, parce que des fois on a des tensions, mais pas trop avec mon rock-and-roll, puis de la comédie, puis c'est le grand compromis linguistique qu'on a fait les Québécois en Amérique du Nord, puis on continue à le faire. Le grand compromis linguistique pour le français, pour la culture, avec du rock-and-roll, puis la comédie, puis l'amour. Si vous ne parlez pas d'amour, l'entraînement physique, bâtir plus de centrales, la renaissance, la belle province du Canada, puis l'Amérique du Nord, puis l'accident, l'exemple, blablabla, pour la paix mondiale, sinon je vous entends pas. L'amour, c'est l'action, j'entends rien. L'île de Montréal, c'est bien sûr tout ce que je connais fondamentalement. Ici, ma deuxième maison. La métropole, 2,5 millions. De la métropole, 2,5 millions. La métropole, 2,5 millions. De cette métropole, de l'île de Montréal, que je connais le plus. Et d'autres choses que je connais, c'est la philosophie. Puis que j'ai l'amnésie rétrograde, l'amnésie rétrograde. M'en souviens avoir déménagé, puis on n'a rien déménagé. J'ai sorti de la dépression il y a 6 ans. J'étais suicidaire, puis en dépression, puis j'ai sorti de la dépression en traversant le Canada, de côte à côte. Le Canada, de côte à côte. Puis c'est ça que j'ai fait, qui m'a fait sortir de la dépression. V'là 6 ans, j'ai traversé le Canada, je suis allé, bien sûr, aux côtes, à la côte, en Vancouver. Puis après ça, je suis allé, bien sûr, à l'autre côte. Je suis allé, bien sûr, en Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse, et ça m'a fait sortir de la dépression. Et suicidaire, puis en dépression. J'ai fait ce voyage, puis j'ai dit tellement de choses que je dois voir, puis que je dois voir, puis que je dois faire, puis des chansons à faire, puis l'entraînement physique. Puis bien sûr, ça l'a fait un beau voyage. Puis j'ai sorti de la dépression, puis être suicidaire. Puis je suis ici, votre dragon artiste, athlétique, je vous encourage à faire de l'entraînement physique. L'entraînement physique a été seulement médecine et thérapie de choix. On va du monde qui porte le rouge, ma couleur préférée, puis je vends. Ce beau gilet rouge, c'est tout ce que je porte. Je vous encourage à venir faire de l'entraînement physique. Ça fait du bien. Et puis on va aller faire de l'exercice, on va aller s'hydrater amplement. On va faire de l'hydratation. Là, on peut rentrer par là parce que il n'y a plus de ski. Donc, c'est comme si on peut, mais on va aller vers le côté principal, comme vers le soleil. Et bien sûr, encore une fois, aujourd'hui, pour ceux qui travaillent dans les avions, dans l'aviation. Les avions, dans l'aviation, puis les pompiers toujours, les infirmières, les enseignants. Salutations avec du rock'n'roll, puis l'amour, des câlins, puis des bisous, je mets sur la table.
Puis ma solution, la théorie de la refusion de la dette avec la théorie de l'intégration citoyenne. Puis la théorie de l'intégration citoyenne. La théorie de la refusion de la dette. Puis la théorie de la refusion de la dette. La théorie de l'intégration citoyenne. La théorie de la refusion de la dette. Puis la théorie de la fusion démocratique pour la création de deux institutions de partenariat public-privé, l'armée du dragon de sécurité et de services basées sur mes philosophies du XXIe siècle. Fondamentalement, c'est un partenariat public-privé que je fais appel. En ce beau jour ensoleillé que ça glisse, puis on dirait ça, t'es en train de fondre la neige, c'est beau, 4 mars, j'ai payé mon loyer pour le mois de mars. J'ai payé ma facture d'électricité, je vous chante Hydro-Québec pour en construire, bâtir. Je veux dire une centrale à chaque année, mais c'est sûr, c'est un rêve comme le travailleur de l'Hydro-Québec. Je suis toujours immersé en méditation, tout ce qui se passe. Maintenant, à travers le Québec, à travers l'Amérique du Nord, à travers le Collectif de Civilisation Americain pour qu'on construise d'autres satellites. C'est sûr que j'en fais un peu de comédie. Puis du Rock&Roll 24/24. Oh, les enfants s'amusent. Ça me fait plaisir. Quand je vois les enfants qui s'amusent, ça me donne toujours de l'espoir. Puis quand je vois du monde qui se tient par la main, ça me donne toujours du beau espoir. Et donc, un beau soleil, on va checker quel arquier. Et le petit chien qui a du rouge, ma couleur préférée. J'aime ça voir la couleur rouge que les gens le portent. Puis ça, c'est un chien, mais c'est sur les poodles. Je peux les flatter, mais les autres qui ont le poil long, puis épais, pas trop, parce que je commence à avoir des allergies, comme des je pense que c'est éternué, là, fait que bon, je dois saluer les travailleurs publics qui changent les aqueducs, travail de réhabilitation, tu sais. C'est un travail pour la réhabilitation, tu sais. La réhabilitation de nos aqueducs et des égouts, puis ça je veux pour la renaissance ici, de chez nous, puis ah oui, mais reste ensemble. Blablabla, bla, 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 je veux rien savoir si vous ne parlez pas d'amour. Amour, c'est aussi l'action, blablabla, je veux rien savoir. Vous ne parlez pas d'amour, dragon arc-en-ciel. Je veux rien savoir, merci, bonjour. Et je veux peinturer les bains ici parce qu'ils sont gris. Ça fait un bon embellissement parce que cette place ici, c'est pas juste ma montagne, c'est pas juste ma forêt, ma maison, c'est la mienne, la vôtre, la nôtre, ça nous appartient. Je suis dans le public. Mais dans le public, j'ai d'autres responsabilités que j'aurais pas été dans ma grotte, comme chez nous. Mais j'ai fait mon lavage 2 fois, 2 lavages, je nettoie un peu, puis j'ai pas mangé, mais j'ai bu du café, fait que ça a bien fait, je vais manger quand je vais être retour, mais bon. En tout cas, fait que quand je suis ici, bien sûr, j'ai d'autres responsabilités que j'ai pas dans mon privé. Fait que mon intensité, ma philosophie, mon rock&roll, puis moi en tant qu'individu artiste, athlète, double A parallèle avec double A, aspi avec amnésie, ou aspi, j'ai l'Asperger's, puis l'amnésie, puis bien sûr, je suis philosophe, je m'en souviens juste des dernières années, mon travail que j'ai fait, puis mes propres souffrances, puis avoir sorti de la dépression, puis être suicidaire, puis bien sûr, ici dans la forêt ici, je vous fais un petit appel pour ne pas bien sûr faire de la pollution parce qu'on a de la flore et de la faune, puis la flore et la faune ici, on a des lapins, on a des écureuils, on a toutes sortes de flore et de faune, il ne faut pas polluer, c'est juste ça que je vous demande. Mettez-les dans le vidange, puis mettez les déchets dans les vidanges ici, tu sais, parce que qu'est-ce que ça se recycle? Mettez-les dans le recyclage, puis je fais appel à la mairesse ou n'importe qui pour avoir la permission, puis donnez-moi les outils, parce que ouais, toutes les bancs sont gris, tu sais. Pas mal de bancs, la plupart des bancs, 95%, je crois, sont gris, tu sais. Ces bancs-là, les bancs qui sont là, puis toutes les bancs d'ici, j'aimerais ça les peinturer d'une couleur vive, quelque chose de bleu-blanc, ça me fait plaisir avec du rouge, bleu-blanc, hein? Ou des couleurs arc-en-ciel. Moi, je veux les peinturer, en fait le plaisir de faire du bénévolat pour l'embellissement du public, puis on a bien sûr bien chose de faire pour l'embellissement du public ici chez nous, en Montréal, dans ma grotte aussi, j'ai fait de mon lavage, puis bien sûr maintenant je suis sorti, je suis venu à ma deuxième maison où j'adore venir, puis ici aidez-moi à construire une maison du dragon, arc-en-ciel rouge, puis la déesse, la maison de la déesse qui danse, ça en fait plaisir bien sûr d'avoir la construction, puis la construire, puis la bâtir, puis la construire ici en haut, ou peut-être en bas, peut-être que ça fasse une belle construction ici à Collectif. C'est ça, je fais appel à tous et toutes de soutenir, tu sais, c'est
avec la mairesse. Les outils, puis moi je peinture, je mets les bras, puis je vais peinturer toutes les bancs. Toutes les bancs, ça me dérange pas. En marche, on va aller peinturer toutes d'une belle couleur, ils sont gris, il y en a tellement de bancs. Vous voyez, ils sont gris ceux-là, puis ils ont besoin de peinture. T'sais. On va les embellir ensemble, ça je fais appel, puis on va aller peinturer une peinture pour avoir dans le public, puis avoir dans le public, puis avoir dans le public, comme ça. C'est ça. Avec ces bancs-là, là-bas. Avec ces bancs-là. On va les peinturer. Rouge, blanc, bleu. Mais tous les bancs, là, ils sont vraiment gris. Hein. Ils sont gris, tu sais. Ouais, là-bas, ils sont là. Il y en a beaucoup. Beaucoup de bancs à peinturer. À travers. These you can work out, I guess. You got a gym right there. Vous avez un gymnase public ici. And you got that air, man. The air is so fresh. Here it is. Et voilà. On est rendu à la montagne. J'adore venir ici, puis ici c'est comme ma deuxième maison chez nous, puis j'adore venir, puis j'adore voir les jeunes, puis les gens qui se tiennent par la main, puis les gens qui font l'entraînement physique. Ça me rend toujours plaisir de voir du monde ici, puis j'aimerais ça voir les peinturer les bancs. Une peinture bleu-blanche, puis il y a beaucoup de travail à faire. Ici, c'est public, hein, fait que moi j'ai compté les bancs l'autre fois, j'en ai compté 44, mais il y en a plus, là. J'en ai compté 44. 44, le chiffre après 43, puis avant 45. Puis 44, 4. Puis là, on doit les peinturer. Bleu, blanc, rouge, arc-en-ciel, voilà. Oh yeah. Today we're going for the... Aujourd'hui, on va bien sûr, premièrement pour ceux qui travaillent dans le service de l'aviation, les pilotes, ceux qui font bien sûr le travail général dans les aéroports, ceux qui sont en haut en train de servir du café, puis du thé, puis des choses comme ça, puis ça que j'aime voir les gens en couple, puis ça me rend toujours plaisir de voir. Yeah. Ça me rend toujours plaisir de voir des gens qui s'aiment. Puis... Oh, ça, il faut l'amener aux objets perdus, ça. On va l'amener ma couleur préférée, noir plus rouge, mais c'est bien sûr de les amener parce que
faut le donner aux objets perdus. Oui, je vais l'emmener, moi, puis ça fait toujours plaisir de voir du monde qui s'aime, puis ça me donne l'espoir, parce que l'amour aussi, hein, c'est ça qu'il faut défendre, hein, ici. Et les Forces armées du Canada, mais aller lire à des enfants des livres, puis aller bien sûr lire à les enfants, puis changer des couches aussi, hein, les Forces des armées canadiennes s'il faut pour la défense, puis c'est important de changer de... Ça serait ça un aperçu pour passer pour faire dans les forces de l'armée canadienne. Puis, ça serait ça un commandite. Ça serait ça bien sûr une loi pour l'armée du dragon. On allait changer les couches. Les couches. Puis bien sûr lire des livres. Lire des livres à des enfants, ça serait une résolution à faire, puis juste retourner ça. On va le donner. On va le donner aux objets perdus, puis on va faire un bon partenaire public-privé, un bon citoyen, comme on dit, un bon samaritain. On va juste faire le tour une fois, parce que faire un petit tour et juste donner ça aux objets perdus avant, puis on va aller voir, dire bonjour à la ville, les citoyens et citoyennes de l'île de Montréal, puis faire une chanson, puis après ça on retourne vers le soleil, puis that's it, that's all. Mais on va faire le tour comme ça, mais on va y aller peut-être vraiment là. Anyways, just wanted to bring this back to give this for the lost objects, because we got lost objects here. Bonjour, je peux vous laisser pour les objets perdus avec vous? Ah, vous restez là quand c'est le comptoir est là. OK. Je viens de juste la trouver à peu près pas loin. Je vous mets ça ici sur le comptoir. Merci, monsieur. Ça en fait plaisir. Anyway, so I dropped that right there. So dropped it, and drop it low, drop it on the low, drop it on the go, drop it on the window. So here's the history. Well, you see, here's the history, and that's kind of cool. So if you notice, see up there, it's like the history. C'est l'histoire du Québec. It's the history of Quebec. See? From when it started. Ouais. Ça, je pense que c'est Jacques Cartier, ça. Fait que ça montre comme le début. C'est pas inscrit, mais ça doit être Jacques Cartier. Puis, so they kind of follow like a timeline, historical timeline. Les temps, tu sais, comme ça. Qui sont là, comme ça. Ouais. Ça doit être Jacques Cartier. This must be Jacques Cartier there, so kind of looks like it. So all here in the chalet, you can see the whole history. Vous pouvez voir l'histoire ici, le développement à travers, mais il faut juste que vous regardiez en haut. Ça, je pense, en haut, c'est Jacques Cartier. Les coureurs de bois, je pense, quand ils sont venus Jacques Cartier, puis tout ça, après ça, le roi, mais ça fait comme l'histoire du Québec. Faut juste vous regarder en haut, hein? Hein? Non, je n'ai pas entendu ce que tu avais dit, hein? Non, j'ai dit, regarde Rock&Roll. Ben, je sais pas, parce que c'est pas inscrit, par exemple. Ouais, mais moi, je fais une spéculation quand même, historique, là, mais 1534, j'imagine. Ça pourrait être Champlain, par exemple. Ça peut pas être Champlain. Non? Comment ça? Vas-y. Parce que c'est 1535, Champlain, c'est 1610. Ouais, mais c'est pas marqué l'année, par exemple. Ah ouais, le vêtement, c'est avant le... OK.
Écoutez, je vous donne le bénéfice du doute, mon cher, je sais pas. Mais comme ça fait... Ça, c'est le plan du village de Schlaga que le quartier a découvert supposément sur Ah ouais. les Renouveau. Ah ouais, ah ouais. Sont où les centrales de l'Hydro-Québec? Hydro-Québec, les centrales d'Hydro-Québec. Ah, il faudrait les mettre, non? C'est à cause de ça qu'on a l'électricité en haut. Ouais, mais il faudrait que tu montes 800 000 dans le nord, là. Non, mais je dirais une peinture, on devrait en faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Une peinture avec les gens qui l'ont bâti, qui l'ont construit, hein? Ça serait une bonne idée. C'est pas tout à fait ça, parce que ça, ici, ça a été bâti durant la crise de 29. Alors, les grands barrages n'étaient pas encore. On pourrait mettre la Bay James, là, les années 60, 70, 80. Là. Ouais, mais la crise économique, c'est en Il aurait fallu qu'il y ait le don de divination. Pas m'ostiner. Bonne journée à vous. Merci. Bye bye. Anyways, what I would like to see is Hydro-Quebec dams there, you know. There we go. Hawk Island, Montreal right here. So, gonna get that Hawk Island and gonna get that rock and roll. And we're gonna sing a little bit of that. Sing a little bit of that good bilingual rock and roll right here. Ready for some rock and roll, man. Du rock and roll. Pas de roulette, pas d'argent pour une guitare. Le soleil qui brille. Avec les satellites dans le ciel. Bilingue, ben trilingue. Pas besoin de l'eau bénite. It's that rainbow rock and roll 24/7. Give me some of that good loving. Give me some of that good blessing. Give me some of that good loving. For the butchers and the bakers and the nurses and the doctors. And those grocery store clerks. Des chansons pour les infirmières et pour les travailleurs publics. Pour en bâtir d'autres centrales. Go Hydro-Québec, go. Avec du soleil pour la renaissance. D'après la COVID pour la belle province, pour que tout le monde se lance dans les airs. Puis que ça danse. Rock and roll 24/7, du rock and roll 24/24. Pour les infirmières, pour les pompiers, les boulangers, les artistes, les camionneurs, les charpentiers. Those butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. We love our firefighters, on les aime nos pompiers. On aime nos fermiers. We love our firefighters. We love our farmers. We love our butchers. On aime nos bouchers dans les boucheries. On aime nos boulangers dans les boulangeries. Les enseignants bien enseignantes, on les aime. Les infirmières. Les pompiers, on les aime. The bakers and the butchers and the nurses and the doctors. And the grocery store clerks. Et pour les fermiers, les provinces, puis les fermiers, les boulangers, les artistes, les camionneurs dans les camions, ça bouge. Welcome to the greatest city.
Bienvenue dans la meilleure ville. Yeah, man. Anytime, man. Ready, we're just gonna do some rock and roll and we're gonna move it on. Ready? On est rendu sur la montagne, regardez le soleil qui brille, on fait du rock and roll le 24/24, puis la danse des câlins, puis des bisous, puis des chatouilles. Ah oui, le ciel là dans les airs que ça bouge, ah oui, les fesses dans les airs bougent. Pour les fermiers, les camionneurs, les infirmières, les docteurs qui font de l'entraînement physique, regarde. Faut que ça fasse, faut que ça danse, encore une marche, regarde. Pour sa souplesse, ça danse les avions ensemble. La métropole, les camionneurs, les boulangers dans les boulangeries, on danse par ici. Par ici, on danse la rivière qui neige sans neige. Il neige pas, c'est le soleil qui brille, regarde la belle province en ce jour de mars. Avec les infirmières, les camionneurs, puis on les aime, puis ça façon un d'autres, on part en avance, puis les montagnes, on va pouvoir les bouger ensemble. Québécois puis Québécoises, de la danse, ouais, pour la Renaissance, de la belle province, encore une chanson de l'amour. Si vous ne parlez pas d'amour, je voudrais savoir, monsieur, bonjour, des câlins, puis des bisous, puis des chatouilles. Encore en France, pour la danse, pour ça lance le soleil qui brille ensemble, puis regarde. Ça bouge, un, deux, trois pas sur la gauche, par la droite, le soleil, puis c'est bien, ça baisse, le ciel. Le ciel est bien à droite, ça donne des câlins et des bisous en chatouille, en belle province. Construction, là, construisent les travailleurs en construction des centrales. Ça construise plus des bâtiments, puis ça bâtir. On les montagnes, oui, sans mentir. Qu'est-ce qui ment pas? Des bisous et des câlins, ça mange pas. Ça mange pas des fermiers, des infirmières, des fermiers dans les fermiers de la belle province. Qui font dans les charcutiers, les boulangers, les pompiers. Salutations d'ici de votre dragon arc-en-ciel, là. Avec du rock-and-roll, bordel, puis ça danse, puis ça chante. Ah ouais, pour la Renaissance, un, deux, trois pas en avant, puis on en avance. Ensemble, à la danse. Mais oui, bénite, pas bénite d'aujourd'hui que ce soit la sainte, pas besoin d'elle, bénite juste une bière. Avec des chatouilles, à la place des chatouilles, à ça, il y a le travail public qui change les arcs et les égouts. Faut que ça marche par la rue, par chez nous du rock-and-roll, 24/24. Dès que ça fasse, des bisous, des câlins, des hontes, qui sont en amour, ça danse. C'est pour ça que je chante, pour les amoureux qui dansent dans les airs, puis le bleu ciel avance. Avance. Ready for that rock and roll. Here we go up in the morning from the sun shining, and we're gonna get it for the butchers and the bakers and the nurses and the doctors and the truckers. We're gonna sing it for those on the truckers and the butchers. And the bakers picking up on on the trucks. On the trucks and on the bucks, on the freeze and on the luck, on the feed for the puppies, on the bridges and the block, on the buggy, on the lookout for the look for the butchers and those nurses and the doctors. I was singing Rainbow Dragon fell on it, Rainbow Dragon up and dismissed, Rainbow Dragon that we kiss it, Rainbow Dragon for the freaks is, for the butchers and the nurses and the carpenters, those for the firefighters, where they at? And the butchers and the plumbers, plumbing me some, that's what's up. Plumbing me some, plumbing up, plumbing me some. Cranes, what's up? Cranes, what's up? Construction workers going up for those bricks. Gotta sing it for the workers, gotta sing it for the cooks. Gotta sing it for the sun, gotta sing it for the look. Gotta sing it for the construction workers on the hook. Gotta sing it for the bakers and the butchers and the bakers and the nurses and the children. Gotta sing for the children, for the hugging and for the hugging, for the kissing, for the loving, for the harmony up in the tummy, for the stomach and the comedy, for the comedy up in the loving, for the comedy up in the loving, for the comedy up in the loving, for the comedy up in the butchers, for the laughter on the loving, for the lovers and the cooks, for the train conductors on the railroads, for the train conductors and the choo-choo train, and the butchers in the boo-boo lane, and those nurses on the blocks, and the nurses with some hugs, and the teachers on the scrubs. And the firefighters also love, and the firefighters, that's some love. Firefighters and the butchers and the breakers, once again you're gonna hear it, sing it. For the Rainbow Dragon rock and roll it on the mountains, you're gonna sing it. We're gonna sing it, we're gonna free it, we're gonna free it like a candy, we're gonna free it like a newbie. Like a goddess with a spread wings, like a goddess with a spread wings, like a goddess, Judy DSS, for the sun shining with no stress. The butchers and the bakers and those on the lakes you see with the river out in Montreal be. And we're gonna get that bilingual rock and roll. Du rock and roll bilingue 24/24. We're gonna get that bilingual as the sun shining. Let's go. Ready, set, for the bakers and the butchers and those nurses and the children. For we love it, for the love it. So we sing it for the huggers and the lovers.
For the construction workers on those cranes, building up some more up in the dame. For the Hydro-Quebec up in the lanes, for the Hydro-Quebec up in the dame, for the Hydro-Quebec up in the stain. Sunshine, it's all the same. Sun shines in the march, we see it. For the march, we live it. For the march, we live it on the butchers. Butchers be some bakers and the electricians and the plumbers. Coast to coast, you see the road. Coast to coast, you see the mountain. Coast to coast, you see the butchers. And the doctors. And the firefighters gotta get it. And the firefighters gotta love it. And the firefighters gonna sing it. For the sun up in the shining. For the lovers holding hands. For the youth up in the trance. For the bakers baking up. For the butchers, that's what's up. For the cooks. For the nurses with a look, for the teachers got a show, for the bakers that's a bake, for the plumbers that's a lake, for the teachers that's a bake, for the plumbers, construction workers gotta sing it, gotta love them, gotta get the firefighters, salute them for the shoot them, for the salute them for the firefighters, gotta get them, nude them, gotta get them with it, gotta get them kissing, gotta get them hugs, gotta get them rugs. Gotta get them out the clean, gotta get them out the lean, gotta get that fitness machine. Gotta get it for the fitness, for the push-ups and the hugs. Gotta get me some running for the jogs. For the joggers on the block, for the mountain on the rock, for those, you know that it's not. All those holy hands I be doing in the trance. Rock and roll up in the lands, rock and roll up in the blue sky, rock and roll up in the sunshine, rock and roll up in the rainbow light. Rainbow light, up in the light, rainbow light, up in the light, up in the sky, satellites. Where you go, that dragon army here, that's alright. For the butchers, once again, for the cooks up in the lanes, for the train conductors going trains, for the train conductors going lanes, for those building up in buildings, for those building ups in buildings, for the children having fun. For the safety, security, for that liberty, gotta get it. For that liberty, gotta get it. For that liberty, gotta sing it. For that liberty, gotta bake it. Baking me some more of that good bacon. Baking me some of that good salad. Baking me some of that good bread. Bakers and the butchers. What the plumbers? Where the plumbers and the electricians? Where the plumbers and the electricians? Where the plumbers and the electricians and the nurses and the doctors? Gotta sing it for red, red, red. That's what I read. Gotta sing it for what I said. Gotta sing it for upset. Gotta sing it for the trade. Gotta sing it for the leg. Gotta switch it to that English. Gotta switch it for that French because we love Beverly. Beverly, switch it. Et bienvenue. On va chanter en anglais et en français. Yeah, man. There we go. Rock and roll 24/7. Overtime every time. En temps supplémentaire toutefois. Let's get 3-hour workouts, man. Lots of people having fun. It's always nice when I see people here. C'est toujours bon quand je vois du monde ici. Puis les enfants, sécurité, puis joyeux. Attention, pas qu'ils traversent. And watch for the children so that they cross safely, you know, because I march on those big steps. Yeah. Gonna go get that hydrate. Keep it up, fellow citizens on a jog. So that's why I love seeing people jogging there. Du monde qui font du jogging, puis qui s'entraînent, ça me rend toujours plaisir. It always brings me joy when I see people walking and watching for the horse manure. Watching for the horse manure, il faut faire attention, bien sûr, aux excréments de cheval. That means that SPVM, somebody gotta love that popo. Quelqu'un faut qu'il aime aussi la police. On n'est pas parfait, moi loin d'être parfait, mais yeah, we gotta make that compromise. Gotta make that compromise. Yeah. I'm gonna go get that hydrated. I love singing here a little bit, so I'm gonna go up and sing here a little bit, a little something after I get hydrated, un peu de chanson ici, parce que vous savez que j'aime ça comment ça sort ici toujours, là, puis c'est toujours une bonne sortie ici.
yeah, here we got that. We're gonna get that. We're gonna get that bilingual rock and roll right here, but just gonna try to, if it doesn't go off, but gonna get that. All right, ready? Here we got a little bit of rock and roll on the road. We got a rock and roll for the. I gotta get a little bit of rock and roll for the greatest woman that I know. The steel-toe boots, I am gonna say salute for the poem. Mango rock and roll, greatest woman that I know. If I make a million, gonna try to give her a billion. She ain't gonna compare me, you know that I love you, sweet. But I know a woman that deserves to be way rich. Way rich up in the goddess, and the goddess up in the trees. Hey, I say hello when the sun shines, that's the moonshine drink. For the greatest woman that I know, where's those steel toes? Get that hammer of the Thor, and you hear that roar. For the greatest woman that I know, up in the road, up let's go. Rise like a phoenix, the woman that I know, I say rising like a phoenix. The woman that I know, greatest on the show. For the mark and for the road, for the priestess of the goddess. And I say that G-O-D-D-S-S. And they don't really like it, they just pretending. I can smell, she can smell fake shit. I can smell, she can smell fake shit. I ain't perfect, I got issues, I got vices, I got rainbow, rock and roll, rainbow, dragging on the go. Ain't no with the flow, ain't no with the chords up in the road. For the butchers and the bakers and the nurses and the doctors and the grocery store clerks, for the greatest woman that I know. A little bit of poem, rock and roll. For the future of the fiend. For the fiends of the greatest light. Burning light up in the light, in the dark up in the moonshine, sun's light, up in the stars light. I say, goddess, priestess, right. Une chanson pour la femme que je connais. La connais encore connue de connaître. Je t'aimais Céline, ma mérite d'être plus riche que vous, ma chère. Que je chante du rock'n'roll pour une poésie de votre dragon arc-en-ciel, pour sa face, une danse pour la meilleure femme que je connais. À bord de catastrophe, l'océan traversé, les montagnes, ça bouge ensemble, compréhension, amour entendu, ouais. Hey, 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 et la maîtresse ou la déesse démène dans les airs, le ciel, le bordel de sa face, une danse bien d'eau, comme de l'eau, pas de l'eau mais du vin, bien béni. Pas besoin de l'eau bénite, juste un verre de vin. L'amour, une chanson, ah oui. Faut que ça danse puis ça chante, parlez-moi d'amour pour les applaudissements pour la meilleure femme que je connais. Ah oui, sans gêne, regarde, ça chante, que je chante un poème, c'est votre dragon arc-en-ciel. Pour la meilleure femme que je connais sur la montagne, du Mont-Royal de la métropole. Jusqu'aux îles de la Madeleine, en faisant tour dans le nord, cercle, ça danse, oui, regarde, du vert. Faut que ça fasse, puis les deux, pas par en arrière, pas en avant, puis pas en avant, ça lance, regarde, hey! Ah ouais, la belle province, pour une autre chanson, pour un autre ton, ah, satellite dans le ciel de l'Amérique du Nord, ouais, bien, et ça fasse des éclairs, pour la meilleure femme que je connais, mais oui, lance un verre. Yeah, I love singing here, and it gives you that little echo, you know, ça donne un petit écho, and get that double trouble rock and roll temps double, là, puis always like when I go up the stairs here, and you know where we're gonna go, right? We're gonna go towards that sun, but we're gonna go try to see where the sun is gonna be to get that towards the sun right now, man. It's always towards the sun, but if I can get it, maybe get that sunshine and
get some poetry and get some more rock and roll. Maybe I can go around about it and see if I can finish it with some push-ups, you know, like des pompes. Maybe with some push-ups right there and get it with some roundabout. Yeah, let's go roundabout like this, like that, you know. Get it towards the sun at the sunset. We're gonna see if there's nobody there. If there's somebody there, it doesn't matter, but nonetheless. Here you can come have coffee. Si vous pouvez voir, on est prendre un café ici. This is a chalet. Make it part of the House of the Dragon. I don't need much. 3 rooms. Juste besoin de 3 chambres ici. Or there, or House of the Dragon over there. And La Maison du Dragon, you know, so I always like it. And it's work out over time, every time. And I like it. See people, couples holding hands, brings me joy, mais c'est bon qui se tient par la main, mais ça me donne de la joie, puis je suis toujours excité. I'm always excited to come here. Now sunset is later and later, so I see that we can probably go by that other side, by where I want to build the Forgotten Goddess Temple. Let's check it out. Que je veux construire le temple de la déesse oubliée là-bas. With your help, support, let's build the Forgotten Goddess Temple right there, there's Montreal, man. Look at that beautiful city, and you see all those buildings, and imagine all the buildings and all the sweat. Imaginez-vous toute la transpiration, puis vous construire ça, to build it, and you got this metropolis, vous avez la métropole, you know. Like a small island city, see? You can see the buildings right there, à travers. You can see all the buildings right there, see? À travers les arbres, through the trees. You can see all the buildings. There's 2.5 million people just on the island. 2.5 millions de personnes juste sur l'île de Montréal. It's just on the island. 2.5 million people. Small country. Un petit pays, 2.5 millions. Hein? You see? Let's go how it looks. See if we can see. I'm curious if we can see the rocks yet, because I see a few rocks there, but I don't know if we can see the rocks over there. But I guess at this point in time, skiing is pretty much over. Ben, maintenant, ben, c'est fini avec le ski quand même, là, parce que c'est 13 degrés aujourd'hui, right? 13 degrees, so it's pretty much over with the ski, you know. Ski season's over, but it could, of course, get colder. Yeah. Could get colder. And on peut baisser la température, puis on peut avoir la neige, mais je pense que c'est fini le ski. But I think the ski is over, like, and so yeah. I think it's pretty much so here we go. Gonna get it by the inside, but wow, yeah, it's pretty much melted. Wow. Just in a few days when I came, you know. Pretty much. Oh yeah. Pretty much over, you know. Because here, we used to ski just 2 weeks ago. Juste 2 semaines, là, 2 semaines quand on est venu, il y avait quand même du monde qui faisait du ski ici, mais là, on peut voir la terre, là, c'est 2 jours de chaleur, ça, wow, ça a fondu. Ça a fondu vite. Début de mars, hein, oui. I gotta say, it melted fast, eh? Early March. Just pretty hardcore on this, you know. Pretty hardcore. Kind of melted earlier, you know. So ça a fondu vite, mais c'est pas
totalement fondu, là, mais je pense pas que il va y avoir du monde qui va essayer de faire du ski maintenant, mais à moins que ça gèle encore, puis dans les prochains jours, semaines à venir, puis il y a d'autres neiges qui tombent, c'est possible, hein? C'est possible, c'est possible. Unless there's more snow and another snow and more snow coming and it's gonna be dropping in temperature. It's possible, you know. This cannot be excluded. Although for March it's kind of early. Non, 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 je fais... Oui, je fais du rock-and-roll. Je fais des gros vlogs pour mon post de YouTube. C'est quoi comme YouTube? YouTube. Ouais, mais c'était quoi comme chaîne? Comme chaîne, c'est Adrian Hunt of Dragon. C'est du rock'n'roll. C'est du rock'n'roll, trop bien. Du rock'n'roll du Québec, vous voulez l'entendre? T'as des conseils de bar où on peut t'entendre? Juste ici, live en direct. Ouais. Pour vous, vous êtes quoi? Vous êtes, c'est quoi vos noms? Maxime et Clara. Pour Maxime et Clara qui sont venus dans la belle province à Montréal, venez que le soleil qui chante, il faut attention pour pas que ça glisse. Ça, vous comprenez, c'est du rock'n'roll québécois, ça. Vous êtes de la France, vous? Tu peux mettre ta chaîne? Mais c'est pas à grosse qualité, moi, c'est parce que j'ai ça, moi je travaille avec ça. Hein. J'ai pas d'autres. C'est le dragon arc-en-ciel. Check ça. Dragon arc-en-ciel. Ouais, tu peux me voir, sur Facebook, Adrien le Québécois, dragon arc-en-ciel. Ah, vous fumez du bon gratuit du Québec? Ouais, mais il y a du tabac dans celui-là. Oh, moi je veux pas, moi je fume pas. Moi. Ok. Je fume pas, je fume pas. Arc-en-ciel. Mais essayez celle-là du Québec. Ouais, c'est du Québec ça. C'est du Québec. Vous pouvez voir sur Facebook, Adrien le Québécois. Non, j'en veux pas, merci. Je fume, c'est rare, j'en ai chez nous, mais je fume pas. Non, sur Facebook. Hein. Sur Facebook? Oui. Ouais, tu m'as dit YouTube au début. Mais j'en ai YouTube aussi. Fait que je vous chante d'autres chansons. On est prêts? Ouais, on est prêts. Le soleil qui brille dans la belle province, pour que ça danse, avec du vin, puis les mains dans les airs. Bougez-moi votre tête, la tête en haut, les pieds en bas par la gauche, puis par la droite, dans la belle province, Québécois, Québécoise, on peut bouger les montagnes. Avec du vin, puis des câlins, pas besoin de l'eau bénite, juste une bière à la place, du bon pote bendicite. Trop bien. C'est de l'impro? Merci, merci. T'improvises? Ouais, j'improvise. Dragon arc-en-ciel. Non, non, c'est Adrien le Québécois, mais ça, c'est mon nom d'artiste, Dragon Arc-en-Ciel. Adrien le Québécois. Ouais. Et tu produis sur Montréal? Adrien, pas encore, mais je cherche toujours l'opportunité. Je suis ouvert pour les affaires 24 sur 24. 24. 24 pour Adrien, le tous des Québec. événements. Vous pouvez faire de l'improvisation, de la comédie, de la danse, tout artistique. Là. Sauf demandez pas moi de jouer des tambours et tout ça. Et voilà, ça c'est bon. Ça. Ouais, je t'ajoute. Puis tu peux voir. Trop bien. Et ben on va regarder ça. Merci, bonne journée. Ciao, ciao, vous aussi. Ciao, ciao. Faites l'amour à soir. Ça, c'est mon message principal au Québec. Je commence toujours avec ça, mon show avec ça. Mon message a été sera, faites l'amour à soir, tabarnak. C'est comme ça que je finis mes shows toujours. Ciao, ciao. That was a little fun there, and we gotta get a little bit of fun. And said if I got some Skype, and I said I'm not on Skype, but I'm doing live here, and I'm doing this live here, and doing this thing here with the art. And they asked a little bit, and they said, well, you know, this is the rock and roll, and you gotta, you know, they hear from friends or whatever the case may be, or whatever from where they, whatever the case may be, they be from France, and say make the love tonight, you know. So that's my main message. In French, I sang a little bit of that good French rock and roll, but you know it's not easily translatable, so you can't really translate that much. But it's of course rock and roll 24/7, so that's how it is with me. Rock and roll 24/7 with yours truly is rock and roll 24/7, you know. So that's how I go about my business here on my second home with rock and roll. And here I want to build a forgotten goddess temple ici. Je veux construire le temple de la déesse oubliée ici, sous la montagne. I gotta build a forgotten goddess temple here. Vous construire ici avec votre aide et soutien des roches. Ici avec votre soutien construire vis-à-vis ici. Let's go, help. Build right here. I need is a pyramid with 3 rooms, a sleeping quarters,
a room to cook, kitchen, sleeping quarters, and a bathroom with a bathtub. 3 rooms in the pyramid. Right here, simple, right here. House of the Dragon, red, red, red. Scarlet is the shade of red, scarlet is the shade of red, scarlet. Right here, in a circle, 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 the Forgotten Goddess Temple. The Forgotten Goddess Temple. Right here in the back, the Forgotten Goddess Temple. The Forgotten Goddess Temple. The Forgotten Goddess Temple. Right here, which I'm laying the foundations with. 718 trillions of kisses. Right here, trillions of kisses. Right here for the Forgotten Goddess Temple. Right here on this. I tell him the Forgotten Goddess Temple. Support it right here to be built it. Build it right here, or you can now work out, train, exercise with some rocks. Here we're gonna go work out, train, and build. The Forgotten Goddess with kisses. 718 trillions of kisses, laying the foundations here. Support, face to face. Building the Forgotten Goddess Temple. Face to face with the House of the Dragon. Face to face with the House of the Dragon. Build the Forgotten Goddess Temple. Face to face with the Forgotten Goddess Temple. And build it right here, face to face, the House of the Dragon, the Forgotten Goddess Temple. Face to face with kisses, push-ups, and rock and roll, laying the foundations and my Trinity theories for the North American Collective Civilization, the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, laying the foundations right here. We're gonna switch it and say to dash French, because we in la belle province. And yours truly gonna rock and roll it once we go. Ici, aider à la construction de la maison du dragon là-bas en pyramide. J'ai juste besoin de 3 chambres, une chambre à dormir, une chambre à coucher, puis une cuisine pour faire de la cuisine, puis faire de l'entraînement physique. Et faire 3 chambres, une chambre à coucher, une salle de bain avec un bain, salle de bain avec un bain, une cuisine puis une chambre pour dormir, la maison du dragon, la maison du dragon, la maison du dragon, et face à face, la maison du dragon avec le temple de la déesse. Oubliez que je mets la fondation pour le partenariat public-privé, pour le PPP, partenariat public-privé, pour la construction de la maison du dragon et la déesse qui danse, des 718 milliards de bisous, puis des châteaux, puis des câlins, puis du rock-and-roll, des pompes, de l'entraînement physique, puis de la philosophie, du cerveau, puis des muscles ici, des châteaux, des lavages de pieds, blablabla, pour la construction ici du temple de la déesse, une déesse, de la déesse oubliée, puis la maison du dragon face à face, ici sur le Mont Royal, s'il vous plaît. Ah oui, Premier ministre, l'Assemblée nationale, tout le monde, partenaire public-privé, let's go pour la danse. Et maintenant, je vais faire. And now I'm gonna do that. Rock and roll bilingual, because I want to take a little bit of a movie with it, to get that. To put it on the Facebook, social media, because, I want that built here. If you see, I just want to start here and gotta let people know what I want, what I'm asking for. That's all I need here, Juste, j'ai besoin pas de grand chose, j'ai besoin de 3 chambres en pyramide in a pyramid style. So we're gonna get that phone and gonna do that video. Ready? Vous êtes prêts? Overtime, every time. Vous êtes prêts? Let's go. Hey, welcome here at the back of the Belvedere, 93 meters at the back of the Belvedere, on Mount Royal, close to the chalet here, where I want to build with your help for the public-private partnership, the House of the Dragon here. Here, all I need a pyramid, scarlet red, 3 rooms, a sleeping quarters, a bathroom with a bathtub, and a kitchen to cook, face to face with the Forgotten Goddess Temple, forgotten, F-O-R-G-E-T-T, and Goddess, G-O-D-D-E-S-S, Goddess, G-O-D-D-E-S-S, Goddess, G-O-D-D-E-S-S, the Forgotten Goddess Temple, right here. Please support. I'm laying the foundations. I'm crediting 718 trillions. 1 trillion is 1,000 billion. 1,000 billion is 1,000 million. So 12 zeros got that trillion. Kisses, tickles, push-ups, hawks,
squats, marching steps, rock and roll and philosophy with it to build the to complement your covenant headquarters of the dancing goddess army and the dragon army. Face to face, forgotten goddess temple in the house of the dragon. Ye with kisses I lay the foundations, first and foremost with some rock and roll. Some push-ups and some squats, some marching steps, some philosophy, some brains, some feet washing services. Built, forgotten goddess temple. House of the Dragon, House of the Dragon, for the Empire, for the Kingdom of North American United Democratic Republic. Support the building of the Forgotten Goddess Temple right here. Yours truly, je fais appel. I am calling all. Support it, support it. Eh mes chers Québécois, soutenez ici sur le Mont-Royal en arrière du belvédère de Condirnac, en arrière du chalet ici. Ça, soutenez la construction la maison du dragon écarlate rouge, 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 la couleur écarlate c'est rouge. Ici, juste besoin d'une pyramide de là, la pyramide, une maison, la maison du dragon. Une chambre à coucher, une chambre à dormir, puis une salle de bain avec un bain. Face à face et vis-à-vis ici. Ah, le temple de la déesse, oubliez la déesse. Le temple de la déesse, oubliez le temple de la déesse, oubliez ici. La construction de ces deux institutions pour l'Amérique du Nord, sur l'Empire, le royaume du dragon et la déesse qui danse pour le partenariat public-privé de l'Amérique du Nord, ici, que je fonde avec des bisous, des milliards, trillions, billions, milliards de bisous, des châteaux, puis des calais, puis des pompes, puis du rock-and-roll, puis de l'entraînement physique, puis des marches pour le partenariat public-privé, la renaissance de la belle province du Canada, du collectif de civilisation nord-américain. Soutenez le rêve de votre dragon arc-en-ciel. Face à face, la maison du dragon, avec le temple de la déesse qui danse. Le temple de la déesse oublié pour l'armée de la déesse qui danse, le siège social de l'armée du dragon, avec le temple de la déesse qui danse. Le temple de la déesse qui danse et du dragon, temple. Partenariat public-privé pour la Renaissance, pour avoir des activités comme l'entraînement physique, et puis côte à côte, Amérique du Nord, et puis pour l'environnement. Ah ouais, que je fonde, je crédite avec des millions de bisous, puis des châteaux, puis du rock-and-roll face à face, maison du dragon, la temple. Et voilà. Oui, ça glisse un peu, mais si on y va par le côté ici. Maintenant, je veux juste discuter, bien sûr, la théorie de la réfusion de la dette bien vite, parce que c'est la seule solution, il n'y a pas d'autre solution que ma théorie de la réfusion de la dette québécoise et québécoise. Puis bien sûr, que je vous crédite pour que vous fassiez l'implémentation de ma théorie qui s'appelle la théorie de la réfusion de la dette, qui est ma théorie de la réfusion de la dette que je vais vous expliquer maintenant, la TRD, théorie de la réfusion de la dette. Ma théorie que je vais composer ces dernières années, je vous présente maintenant, un petit peu simple quand même, puis je vais vous discuter un peu ici, puis vous en parler de bien sûr de comment on va faire l'implémentation bien simple, puis bien sûr avec les organes d'institutions publiques, privées, puis les banques qui existent, puis comment on va faire l'implémentation, parce que c'est la seule et unique solution qui existe en ce moment. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la réfusion de la dette, TRD, théorie de la réfusion de la dette, pour l'implémentation de ma théorie par l'amour. Puis bien sûr, ma théorie, il faut tenir compte que ma théorie de TRD, théorie de la refusion, REFUSION, de la dette, DETTE, inclut, qu'est-ce que j'appelle bien sûr la théorie de la refusion de la dette, inclut bien sûr la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. En Europe, ils ont laissé faire bien sûr la Deutschmark. Fait que les Allemands, ils ont enlevé la Deutschmark, puis ils ont fait bien sûr la Deutschmark, puis bien sûr la Deutschmark, puis bien sûr les Italiens, ils ont enlevé la lira, puis bien sûr les Français ont enlevé le franc, puis ils ont fait l'unité d'échange qu'on appelle en finance la théorie d'intégration monétaire dans le monde des finances. En Europe, ils ont fait l'euro, tu sais, l'euro, puis l'euro, l'intégration de bien sûr de la théorie de la refusion de la dette, inclut la théorie qu'on appelle en finance d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, la théorie d'intégration monétaire. Et bien sûr, la théorie d'intégration monétaire, et bien sûr inclut la France.
l'Allemagne, et puis bien sûr, qui ont fait l'Allemagne, et puis la France, puis plein de pays européens qui ont fait. Ça inclut la théorie d'intégration monétaire. Donc, ma théorie, la théorie de la réfusion de la dette, c'est la seule solution, vous voyez, parce que là où on est rendu avec la dette, puis là, je vais vous montrer la dette, juste payer l'intérêt sur la dette. En ce moment, c'est rendu, regardez ça, c'est rendu, ça a monté de 20,3 milliards, ça c'est 1000 millions, ça c'est 9 zéros des milliards, ça. En 2020, 2021, c'était 20,3, maintenant, 2023, 2024, c'est 46. Ça a plus que doublé parce qu'elle double de 20,3, ça aurait été x2, 20,3 x2, ça aurait été 40,6. C'est 46,5 milliards, juste payer l'intérêt, servir la dette. Payer l'intérêt dessus la dette publique. Fait que c'est pas d'autre solution que ma théorie de la refusion de la dette en ce moment, juste payer l'intérêt, là. Ça, c'est les chiffres officiels en 2022, c'est novembre 2022 de l'année passée, 2023, c'est sorti, ces chiffres-là. Et vous voyez, ça, c'est pas la Banque du Canada, puis la Banque du Canada, puis qui a fait ces sorties-là, puis a fait ces chiffres-là, puis bien sûr, qui commande que l'implémentation de ma théorie de la dette, refusion de la dette, c'est la seule solution, puis vous voyez, en ayant l'Asperger's, oui, l'Asperger's, bien sûr, ça a fait que j'ai ces obsessions. L'aspi, je suis aspi avec amnésie double rétrograde, et l'amnésie rétrograde. Ça veut dire, je ne m'en souviens pas, bien sûr, de jeunesse, tout ça. Moi, je suis juste avoir déménagé, puis à une meilleure place, avoir sorti de la dépression quand j'ai traversé le Canada. Puis ces dernières années, tout le travail que j'ai fait, puis avec bien sûr ma chaîne YouTube de vidéos longues de 3 heures que personne ne regarde, mais ça n'a pas d'importance. C'est mon travail, c'est mon. En tant qu'artiste, athlète, philosophe, puis athlète pour le peuple, pour les fermiers, les boulangers dans les boulangeries, les pompiers dans les pompiers, les infirmières, puis les camionneurs, puis tous ceux qui travaillent dans l'agriculture, puis les services publics, bien sûr. Donc, la théorie de la refusion de la dette, c'est la seule théorie qui existe en ce moment pour avoir la solution de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Donc, la théorie de la refusion de la dette, je vous l'explique simplement, et bien sûr en résumé, donc, en faisant un petit résumé, je vais vous l'expliquer maintenant. Donc, ça c'est la dette qu'on paye, l'intérêt sur la dette en ce moment. C'est 20,3 milliards. 20,3 milliards. Ça a doublé de 20,3 milliards. Ça, c'est juste payer l'intérêt. En 2020-2021, c'était 20,3 milliards. Vous voyez? 20,3 milliards, ça a doublé, là. Juste payer l'intérêt sur la dette. Imaginez-vous ça? Fait que juste payer l'intérêt sur la dette, ça a doublé, là, plus que doublé. Fait que il n'y a pas d'autre solution, méchant, que ma théorie. Fait que la théorie, je vais vous l'expliquer. C'est prendre toute la dette. Ma dette en tant que citoyen, c'est 10 500. Ma dette, votre dette, notre dette, Haïti inclus, Mexique, bien sûr Canada, la dette publique et privée. Ma dette privée en tant que citoyen privé, artiste, athlète, philosophe, Asperger's. Puis qu'amnésie, ma dette à moi de 10 500, avec votre dette à vous, notre dette, ma dette, votre dette. On va tout ramasser ça ensemble, bien sûr, puis on va mélanger, on va faire la conversion parce que l'argent des États-Unis, le dollar américain, c'est encore la unité d'échange des finances du monde international des finances et puis du monde du commerce mondial. Puis bien sûr, vu à cause de ça, on va faire une refusion, donc on va faire convertir tout l'argent du dollar en dollars états-uniens, en dollars des États-Unis. Ça va faire bien sûr une conversion. Puis regardez, coucher du soleil, donc je vais l'expliquer maintenant en regardant ces beaux couchers du soleil. Donc prendre toute la dette publique-privée en faisant de l'entraînement physique, je vais vous l'expliquer ici. Donc prendre toute la dette, ma dette, en tant que citoyen, c'est 10 500 $. Ma dette, votre dette, notre dette, la dette, toute ma dette de 10 500 va, la vôtre, la mienne, la tienne, la nôtre. Public, privé, bien sûr. On va apprendre ensemble, on va faire un calcul, on va faire comme, on va multiplier, puis on va faire bien sûr une multiplication, ma dette en moi, votre dette, on va faire ça tête en milliards, puis on va faire la conversion, parce qu'aujourd'hui, l'argent des États-Unis est encore l'argent, la devise mondiale du monde des échanges mondiaux. Vraiment beau, hein? Wow! Coucher du soleil, it's a sunset, man. A sunset. It's always rising, always setting. Very nice. I hear the birds. I think they're coming back early. Wow. You want to take a picture from here? I can let you take a picture from here.
Come on. Better? Si tu veux, je peux te laisser là. Thank you. You're welcome. My pleasure. Fait que prends toute la dette publique-privée. Faire une... Yeah. Donc, prends toute la dette publique-privée, on ramasse tout ça ensemble, on met ça le mélange. Fait qu'encore, on va tout mettre ça ensemble, vu que le dollar des États-Unis, c'est encore le dollar d'échange pour les finances du monde, pour les finances internationales. Et bien sûr. Did you notice the poem? Did you notice the poem there? No? Do you speak French? Oh, you don't speak No. French? Okay. So, okay. You mind if I, because I'm excited about it? Oh yeah, please. So, okay, so this, I'm really excited. It's a poem, right? So if you look around here, we have poetry. It goes like this, right? It starts here. Right, and it goes like those words. Sometimes there is, sometimes there's not, or sometimes it begins here. So this says, l'unique étoile que nous ayons en partage. It says the only star that we have in common. It gives you, it makes the world visible and gives you shadow to be reborn. Nice. Yeah, I know, it's really cool. I like that. Yeah, me too. So everywhere you see these, there's plenty of poems like this all around hidden. Oh, nice. This is like my second home, you know. So Okay. I know it inside out. I can tell you where they are. It's your office. Yeah, basically my work office. So I'm always excited to let people know if they don't speak French, Yeah. to do the translation. Nice. But of course, in the original language, it's about the sun, basically. Yeah, no, I like it. Thank you. First time in Montreal? Oh yeah? Yeah. Where about? I'm leaving on Wednesday. Already? I'm from England. England? Yeah, I've just done 3 months in the States. Oh yeah? And then, 2 years in Canada. Oh man, how's your French? Not good. No? No, not good. But I'm Where- heading to Toronto. So, Okay, you didn't have time to learn, eh? yeah. I'll come back when it's warmer. Yeah. Well, here we're pretty much bilingual, you know? Yeah, it's good. So, yeah. And it's always the view. It's a nice view here for the sunset. I always like coming here and working out and like stretching. And I know if you went to the Belvedere, Yeah. you saw downtown and stuff. That's really beautiful, eh? Yeah, really nice. England, eh? What was it? England. How's England nowadays? Good. Yeah. Yeah, I live in London. London, Big Ben and all. Yeah. Have you been? Spiritually, It's a lot like New York. yeah. I always say my spiritual father was born in Britain, you know? I don't know if you know the greatest poet ever. He wrote poetry like this. He's called Aleister Crowley. You know Aleister Crowley? No? No. He's my favorite poet. Not a lot of people know him. The English? Yeah. Okay. Yeah, he was born in England, yeah. Nice. Yeah, Aleister Crowley. He also wrote like novels and stuff. Sci-fi novels, but he's I not. recognize the name, but I couldn't tell you a thing that they've written. Alright. Oh, yeah. Anyways, I'm gonna farewell to you now. Thank you. Likewise. What was your name? Adrian Hannah Dragon. I'm Sarah. Sarah. Wednesday you're leaving, huh? Yes. I think the birds are early. No, it's nice. I like the bird feeders. You can see like, You noticed? yeah, they're really nice. Yeah, and that's another mountain, eh? So that's part of this mountain, and you got 3 peaks right in the center of the island. Cause you know we're on an island, eh? Are we? Yeah. A small island. So Montreal is surrounded by a big river, right? Island of Montreal. Interesting. Yeah. That's cool.
Yeah, not a lot of people who come here. I wear that. You should be a tour guide. Yeah, I love them. It's my home, you know. It's like Montreal's like my home here. So it's a 2.5 million people. We got north, south, and the official name is the Island of Montreal. Really? Yeah, that's the official name, l'île de Montréal, Island of Montreal. And no building can be higher than basically this peak. You know, skyscrapers Yeah. cannot be higher than the mountain. Oh, that's cool. That's like things Yeah, you I learn. saw like the lookout point earlier. That was cool. The what? The what? Like the lookout on. Ah, the city. lookout. Yeah. The lookout. Okay, yeah. That's cool. Lookout, eh? Yeah, that's cool. What music you like? Country. Yeah, you like country? Spent a lot of time in Tennessee. Down by that Tennessee, sipping on some whiskey, Yeah. Some moonshine. sipping on that Memphis. Actually, Memphis isn't so cool. It's kind of dangerous. Oh yeah, Memphis, Tennessee. Down in the deep south, running down a bow with a hat on my head. That's the type of music you like. Yeah, ish. I slipped from my horse. I didn't forget to feed him some of that hay. That's it. Yeah, That's my jam. yeah, that's good. I like music generally, but more rock and roll. Nice. Anyways, gonna let you be with some loving, and Yeah, it's so nice to meet you. I like to matchmake. You know, I don't know if you have somebody in your life and stuff, and No, but I'm not. I mean, I'm traveling, so yeah, I'm not really looking for anything at the moment. yeah. Well, me, I'm part of the LGBTQ community, you know, Okay. so I always like when I see tourists when they come back, said I like to matchmake people. You know, Oh, nice. yeah, it brings me joy to find couples and Yeah. find partners. Oh, I that's like so that stuff. nice. Yeah. Yeah. So I was wondering if you'll maybe come back whenever and you need it. Maybe. Yeah, man. Maybe when I'm back. Yeah. I like that stuff, you know. I like. I'm a matchmaker, love to matchmake. Yeah. Anyways, love you and Yeah, nice to meet take you. care. Sunshine. Call me Sunshine. Ciao, ciao. So that was a nice lady, and so I was the matchmaker. She was beautiful there, and it was a beautiful conversation. And you know, I forgot to say that I'm an Aspi. I got Asperger's, you know. So j'ai oublié de dire que j'ai l'Asperger's, mais parce que you know it's a weird. Like, got Asperger's. And j'ai l'Asperger's, puis des fois, tu sais, je parle des choses. And I gotta listen more. Je dois écouter plus, mais it's just. I lost a lot of friends in the past 7 years, you know. Puis making new ones, I guess, as I go. Mais j'ai perdu beaucoup d'amis ces dernières années, puis ces dernières années, j'ai perdu beaucoup d'amis. So. Je m'en fais des nouveaux, mais avec l'Asperger, c'est quand même difficile. Fait que la théorie de la réfusion de la dette, prendre toute la dette publique-privée, faire une fondation, prendre toute la dette publique-privée, puis la ramasser, puis faire une conversion, bien sûr, en argent états-unien, et bien sûr, faire une conversion, puis parce que l'argent des États-Unis, c'est encore la devise principale. Donc, je vous explique encore la théorie de la réfusion de la dette. Donc, prendre toute la dette publique-privée, faire une réfusion, ma dette, votre dette, notre dette. So, ma théorie de la réfusion de la dette inclut dedans, qu'est-ce que ça s'appelle? La théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, c'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Les Allemands, ils ont laissé faire la Deutsche Mark, les Italiens ont laissé faire la lira, les Français ont laissé faire le franc. Ils ont fait une monnaie commune, l'euro. Ils ont adopté l'euro. C'est ça c'est la théorie d'intégration monétaire dans le monde des finances, comme ça s'appelle. Donc ma théorie, la théorie de la refusion de la dette, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. Fait que ma théorie d'intégration monétaire, ça inclut celle-là. Fait que ça inclut celle-là, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. Ça inclut cette théorie-là. Fait que prendre toute la dette publique-privée, faire une refusion. Une refusion, ça veut dire on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. And, bien sûr de la devise des États-Unis.
de la devise des États-Unis, parce que la devise des États-Unis, bien sûr, c'est la devise des États-Unis, c'est une devise qui est internationale, puis tout ça, puis c'est pour les finances du monde, puis pour les finances du monde, puis le commerce du monde, c'est la devise d'échange de choix. Puis bien sûr, faire une refusion. Toute cette devise, faire une refusion, ça, prendre toute la dette publique-privée, puis faire une refusion. Et donc, toute cette dette-là, on va la faire ensemble. Et faire une refusion, ça veut dire qu'on va faire la conversion de la devise de l'argent états-unien. Et ça va faire, bien sûr, une monnaie ensemble. Donc, tout cet argent de ma dette privée en tant que citoyen privé, 10 500, et bien sûr, 10 500, ma dette, ta dette, je vais juste prendre la photo. Je vais prendre la photo ici un peu, comme ça. Donc, c'est vraiment beau, c'est le coucher du soleil, excellent. Donc, prendre toute la dette publique-privée, faire bien sûr une devise qu'on va convertir. Donc, encore une fois, prendre toute la dette publique-privée, ma dette publique-privée, je veux dire, avec votre dette publique et privée ensemble. Donc, en tant que citoyen, j'ai 10 500 $ de dette. Ma dette, votre dette, notre dette, toute la dette publique et privée des citoyens privés, puis de public, c'est 1 milliard. 1 milliard, vu que la devise des États-Unis, c'est encore la devise de choix pour les finances du monde, les finances internationales, le commerce global. C'est encore la devise de choix du monde. Donc, tout cet argent-là, on va la combiner ensemble avec l'Haïti, la gourde d'Haïti, Cuba, Mexique, le peso. Et encore une fois, l'argent des États-Unis, le dollar américain des États-Unis est encore la devise de choix en finance mondiale, commerce international, puis affaires du monde. Donc, tout cet argent-là, on va en faire ensemble. Ça va être des milliards, milliards, milliards. La dette publique, privée, privée, ce chiffre-là, on va faire la conversion en dollars états-uniens, la dette publique, privée du Canada, du Mexique, d'Haïti. Tout cet argent-là, ça va faire une conversion en argent du dollar américain. Cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque, institution de l'Amérique du Nord, peut-être avec l'euro, puis l'OTAN, puis en balance avec du monde, puis la Banque internationale de la Suisse. Puis bien sûr, on va créer une nouvelle devise. Avec tout cet argent-là initial, la dette publique, privée, ça va fonder cette nouvelle banque. L'argent initial, on va mettre l'intérêt de 10% maximum sur toute la dette. Après ça, c'est 10% maximum de toute la dette. Après ça, ça peut être 3,33, 7,18, 7,70, 6,1, 9,3 ou 1,56. Faites attention si vous voulez pas ici. C'est grand pente, puis c'est quand même, il y a du danger. Fait que toute cette dette-là, ça va être l'argent initial. Converti, tout l'argent de la dette publique privée du Canada, converti en argent états-unien, du Mexique, le peso du Mexique, la dette publique privée du Mexique, le peso, ça va être en peso, on va convertir en argent états-unis, puis on va faire tout, mélanger, tout, faire le calcul, on va tout ramasser ça ensemble. Tout ce chiffre-là, ça va être l'argent initial, ça va être la dette publique privée des pays de l'Amérique du Nord. Ça va fonder initialement une nouvelle banque qu'on va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum, qu'on va appeler l'unité d'échange universelle, UI, c'est comme UE en anglais, puis en français, ça va être pareil. Unité, U.E.U. Unité échange universel. C'est pour ça que je fais appel à ma soeur, Christian Bill Gates. Unité échange universel. U.E.U. Unité échange universel. Unité échange universel. Unité échange universel. L'unité d'échange universel. C'est pour ça que je fais appel à tout le monde, puis souvenez, c'est la solution, il n'y a pas de solution. Après ça, on va pouvoir fonder les deux institutions de partenariat public-privé, l'armée du dragon,
avec l'armée de la déesse qui danse ensemble pour la nature de la civilisation. On va pouvoir fonder pour construire plus de centrales d'Hydro-Québec. On va pouvoir financer, bien sûr, plus de défense, l'armée du dragon, sécurité puis des services. Puis bien sûr, on va pouvoir en financer, bien sûr, d'autres services. Puis bien sûr, on va pouvoir faire, bien juste d'autres services, mais on va pouvoir, bien sûr, faire d'autres services, puis faire, bien sûr, d'autres de partenariat public-privé pour les ponts, plus d'aqueducs, des égouts. On va rebâtir bien sûr, on va rebâtir les centrales, on va rebâtir bien des ponts, on va rebâtir bien de réseaux de transport, de chemins de fer, rebâtir des constructions des autoroutes, des égouts, des chantiers, puis bien sûr des choses comme ça. Puis la Renaissance, puis la défense de côte à côte. L'Amérique du Nord, puis l'OTAN. Avec l'OTAN, nos alliés de l'OTAN. Seulement de défense. On va jouer défense comme au football américain avec de l'OTAN. Oui. On va jouer défense comme le service que c'était de l'OTAN. De l'OTAN. De l'OTAN. L'OTAN. Que j'appelle l'OTAN. L'OTAN. De l'OTAN. Mais c'est ça, that's it, that's all, Rock&Roll. Ça, c'est la théorie de la réfusion de la dette. C'est la seule solution, il n'existe pas. Il n'y a pas d'autre solution en ce moment. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Puis il faut le faire dès suite, dès aujourd'hui, en commençant par moi. Puis encore une fois, la gratitude. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis je fais bien sûr de l'entraînement physique, et puis l'entraînement physique commence dès aujourd'hui, ici sur la montagne. Je vous encourage bien sûr à faire de l'entraînement physique, citoyen, puis la gratitude, je vais l'exprimer encore une fois. Vous avez parlé un peu d'encore la théorie de la réfusion de la dette bien vite. Donc prendre toute la dette publique-privée, faire une devise, qu'on va appeler l'unité d'échange universelle. Prendre une devise, faire une unité d'échange universelle, et bien sûr, unité échange universelle. Une devise. La devise, on va appeler bien sûr unité d'échange universelle. Donc, prendre toute la dette publique-privée des pays de l'Amérique du Nord, ma dette privée en tant que citoyen privé, moi-même, votre dragon arc-en-ciel, ma dette, votre dette, notre dette, votre dette ensemble. On va faire un partenariat public-privé. On va fonder une nouvelle institution bancaire du 21e siècle. On va faire l'unité d'échange universelle comme qu'ils ont fait en Europe. Unité d'échange universelle, puis ça, c'est la solution. L'Amérique du Nord, inclure les pays, on va faire une solution. Puis on va faire, bien sûr, une solution. Et ça va être la théorie de la dette. Implémentation de ma théorie, qui s'appelle la théorie de la refusion de la dette, qui inclut la théorie de l'intégration monétaire. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. On va prendre toute la dette publique-privée, on va faire la refusion, on va créer l'unité d'échange universelle qui va être basée sur le dollar américain, on va faire un gel des prix, le prix du pain, le prix des services, puis des biens. Comme ça, on va combattre l'inflation, on va créer l'unité universelle, on va faire une standardisation. On va créer l'unité d'échange universelle. Donc, c'est ça. That's it, Rock&Roll. L'Occident côte à côte, la paix mondiale, l'armée du dragon, beaucoup de danse, d'entraînement, des câlins, gratitude. Je suis 10 500 dettes, mais la gratitude, moi, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai payé mon loyer, j'ai de la nourriture, puis du café, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai payé mon loyer, ma facture d'électricité. Go Hydro-Québec, go 24/24, les camionneurs, aujourd'hui pour ceux qui travaillent dans l'aviation, mais toujours inclus ma soeur anonyme, la meilleure femme que je connais, mais bien sûr. Oh, il y a de la boue ici, il faut que je traverse, c'est pas grave. On salit pour qu'on se nettoie, Il y a de la boue. Mais, bien sûr, pour ceux qui travaillent dans l'aviation, les pilotes, puis dans tous les secteurs de l'aviation qui inclut bien sûr dans le déchargement, puis qui inclut bien sûr le service à la clientèle, puis qui inclut bien sûr tous les aéroports, célébration des aéroports pour cette marche aujourd'hui, des pilotes. Puis bien sûr, je suis dans la boue, mais
développer, pouvoir m'en sortir. Donc, encore une fois, la théorie de la refusion de la dette, je l'explique encore une fois pour la troisième chose finale. Donc, ma théorie de la refusion de la dette inclut qu'est-ce qu'on appelle dans le monde des finances la théorie d'intégration monétaire, comme qu'on fait en Europe. Donc, la théorie d'intégration monétaire inclut la théorie de la refusion de la dette. Donc, on va prendre toute la dette publique-privée, ma dette privée en tant que ça, on va la ramasser ensemble, on va bien sûr faire le calcul, ça va donner un chiffre de la dette de tous les Canadiens, la dette publique et privée, les deux ensemble, public et privé ensemble, la dette de tous les Canadiens publics et privés ensemble, public, privé ensemble, puis bien sûr qu'on va faire une dette publique-privée. On va faire une dette publique-privée, puis on va faire bien sûr, on va ramasser ensemble tous les chiffres que ça va faire, ça va être en milliards, tout le chiffre, milliards, la dette publique-privée, on va faire le ramassage, la dette publique-privée du Mexique, du Canada, des États-Unis, on va faire la conversion d'Haïti, la gourde d'Haïti, on va faire la conversion en argent états-unien, ça va faire un gros ramassage, et bien sûr, ça va faire un gros chiffre, avec ça, on va fonder initialement toute une nouvelle banque, ça va être des milliards, un chiffre énorme. Ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque qui va donner une nouvelle monnaie, une nouvelle unité d'échange qu'on va appeler l'unité U.E.U. Unité échange universel. U.E.U. Unité d'échange universel. Ça va être égal au dollar états-unien. Ça va être la solution. Après ça, on va mettre un maximum de 10% d'intérêt. Pas plus que 10% pour tous les autres prêts après ça. Et ça peut être 7,70, ça peut être 3,33, ça peut être 1,56, ça peut être 9,3, 4,18, 7,18. Donc, bien sûr, ça va être le chiffre total, le chiffre. Et donc, on va faire une refusion. Cette refusion, bien sûr, ça va faire une refusion de la dette pour le partenariat public-privé, bien sûr. Puis on va rebâtir, des fous, on va rebâtir des nids de poules, les infrastructures, les ponts, toujours l'établissement de tout le collectif de civilisation américain, plus de parcs pour le public, de partenariat public-privé pour la renaissance. Puis bien sûr, on va faire plus de peinture, puis de la peinture, puis on va faire des ponts, puis des centrales d'Hydro-Québec, puis on va faire une fondation des armées, des partenaires publics-privés, l'armée de la déesse qui danse, puis du dragon. Puis on s'en va vers le coucher du soleil. Donc c'est ça, that's all. La création de l'unité d'échange universelle par l'implémentation de ma théorie, on s'en va vers le coucher du soleil, puis merci, bonjour, je vous encourage à faire l'entraînement physique. Rock&Roll 24/7, support the DRT and the creation of the Huey, Rainbow Dragon Independent Aspie artist. Now departing slowly from here, departing from the mountain, my second home towards that sunset, encouraging all to work out, train, exercise. Working out, training, and exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice for yours truly. Rock and roll 24/7. Do rock and roll. I rock and roll, rap like the sunshine. Je fais du rock and roll, comme le soleil qui couche. Je départ for the air conductors now pour les avions, ceux qui sont dans les avions, les aviateurs, les pilotes, pilots. How many are in the air now? How many going east, west, north, south? Question. Somebody knows of that tech, more satellites to monitor. In the public, we need more sats, webcams open to the public to monitor. The empire, for l'empire. For the empire, to monitor. And get dirty, but get back clean, rock and roll, healthy. Health starts with a march, push-ups, hawks. Mental health is good exercising for your mental health. Encouraging, calling for the mass financing thereof. Comme, like they're doing. C'est comme qu'ils font de l'exercice physique. Je vous encourage à faire de l'exercice physique. Et ça fait du bien. Hein? Et on y va. On avance, puis on glisse. Ça fait du bien. On salue. We salute. The youth, on salue la jeunesse. Salut the youth. Salute the youth. That's a thumbs up for that exercise. And it's good for them to exercise, train, and see those are my crows there. And
Those are my crows there, those are my crows there. Those are my crows, the legions. Ça, c'est mes légions, mais les corbeaux, les légions. And those are my legions, the crows. I see them, they cheer me on. Ils m'encouragent, moi aussi. M'encouragent. Cheer me on, you know, to get that beautiful sky. You know? Get that beautiful sky pour voir le beau ciel. It's a nice sky. Au coucher du soleil comme ça. Ça traverse, it goes sliding. That's a good sky. Wow. What a nice sky. Gotta be grateful for it. Je dois avoir la gratitude pour ce beau ciel-là. And I gotta get hydrated. Rock and roll out by there, but I can go by the Westmount, but I can go by Westmount or there maybe. I haven't decided yet. J'ai pas décidé encore, mais je vois qu'avec le coucher du soleil, ben, je le sens, ça va baisser la température. Get that dropped get that temperature dropped. Get that temperature dropped. Get that temperature dropped. I gotta put something bigger on. Je dois mettre quelque chose de plus. Exactly 6. The church bells ringing. Actually, I'm gonna keep the red one also. Gardez le rouge aussi quand même. Pensez que j'avais pas, mais pourquoi pas? Why not? If it drops a lot, always good. But I feel it now. It actually just dropped. Since I started the video, it probably dropped like 3.5. Depuis que j'ai commencé la vidéo, c'est possible que ça a baissé d'à peu près 3,5, je pense. 3,5, je pense. Mais c'est possible que ça soit plus, comme 4-5, mais it did drop. Ça a baissé, c'est sûr, la température a chuté. Après, ça chute avec le coucher du soleil maintenant. Je sens, I feel it. The temperature is dropping now with the sunset. So from here to my place, I still got some marching steps, you know. So I'm gonna actually put on the toque as well. So, cause I got a toque. Put that Raiders auctioning this. Don't know how I have this. Maybe secondhand 7 years ago. Je sais pas comment que je l'ai ça, mais je pense que usagé à 7 ans je l'ai acheté, mais et voilà. Here we are on
on the go, tying my belt really strong and hydrate and go out. From here to my place, the route that I'm gonna take is about 1 hour 45 minutes to 2 hours. D'ici jusqu'à chez nous, pour me rendre jusqu'à chez nous, c'est à peu près 1h45 minutes à 2 heures. Fait que j'ai encore à peu près plus qu'11 km. Là, maybe 13.3, peut-être 13.3, plus qu'11, more than 11. From here, the route that I'm gonna take it like that and go drill it, puis aller par là, puis le sac. There we go. So from here to my place, it's about the route that I'm gonna take. Well, it's still a while to go. About 2 hours. Maybe less, maybe more. D'ici jusqu'à chez nous, c'est à peu près 2 heures encore, peut-être moins, peut-être plus. So it's 6, past 6, so should be there by 8. After 8, après 8 heures. So, but look at that beautiful sunset, though. You gotta admit. So sunset is later and later, and it's gotta get that sunset, and it's always a pleasure, you know. So we gotta get pleasure, and we gotta get hydrated. Il faut avoir le plaisir, puis il faut s'hydrater. And look at that beauty. Those are the crows. They're coming here. They guide me, the crows. Les corbeaux, mais ils me guident. Hein? Oh yeah, that's a beauty. I'm gonna take some more pictures. Let's prendre en photo encore, puis let's go en photo d'ici, you know. Ça me fait plaisir. Bonne soirée à vous aussi.
Thank you, Public Works. Public Workers, merci les travailleurs publics. I love this. People are skating 13 plus degrees. It's kind of watery, but people are skating, holding hands. I great finishing my video like this. Un beau finition pour mon vidéo. Puis les gens qui sont en train de faire du ski, mais quand il fait chaud aujourd'hui, je vois qu'il y a de l'eau. Puis il y a de l'eau sur la patinoire, mais ça patine encore. There's still skating on the rink. So, anyways, we're gonna go around about and we're gonna pass by that Canadian Armed Forces. Exiting because we entered by the center, so we're now exiting by the west north. We entered by the west side because that's the east, right? That's the east, that's the north, that's west. I'm going home west, je m'en vais vers l'ouest. Ça c'est le sud, that's the south, you know? So that's the south, ça c'est le sud. Je m'en vais vers le west. I'm going by the west. The sun sets in the west. Le soleil se couche à l'ouest. Northwest, kind of. Northwest. So now I'm going like kind of like snake. Comme un serpent. Anyways, for the pilots today, aviation. For the pilots, go. North American aviation, go. Go aviation. L'aviation d'Amérique du Nord. Pilots. Co-pilots. Flight attendants, steward, whatever. It changed the names with flight attendants, helpers, all involved at all levels, from the planes to flying the plane, pilots, co-pilots, and to, of course, running the airports, de ceux qui vont bien sûr rouler les aéroports. Alors, ceux qui sont bien sûr qui sont les pilotes, puis les copilotes, puis regardez les corbeaux, look at those crows, they always cheer the dragon on, my legions, with your legions. Les corbeaux qui me disent bonjour le dragon. Let's see if they get it. And the crows be cheering the dragon on the red sunset 611. 611. And the crows are singing some of that good. To yours truly as they should. And the crows be cheering on les corbeaux qui chantent. And those crows be singing on. Les corbeaux qui chantent. And the crows that I love. And the crows give me some of that loving. Les corbeaux qui disent ah ouais, la danse. Yeah, les corbeaux, you know that I love. The black crows and the white snow, I sing a rainbow, you know that I love. The black crows and the white snow, and I sing a rainbow, you know that I love. The black crows and the white snow, and I sing a rainbow. Vous savez que j'aime les corbeaux noirs et la neige blanche, puis je chante en arc-en-ciel. Vous savez que j'aime les corbeaux noirs. Et je les chante sans gêne. You know that I love those black crows. Let your legions, prêtez allégeance, légion.
For that NATO. Pour le temps. Let's go up in the road. Let's go up in the snow. And they got some stars up in the sky. Build me some satellites, you know, right? But c'est plus de satellites, les corbeaux que j'aime. Those are the crows. The legions are the crows. The sun said us. Pledge your legions. Crows! Dragon. Dragon. Rainbow. Pledge your legions. Right here close to the army barracks. Close to the army barracks. Gotta get it for the crows. Pour les corbeaux. Gotta get it for the road. Go change some diapers, read some books, Canadian Armed Forces to the children. Oh, et les forces canadiennes, les forces armées, les lire des livres, puis lire des livres à des enfants, changer les couches before you put on a uniform. Who are you defending? These 40 million plus Canadians, les 40 plus millions de Canadiens. Puis it starts with the daycares, you know. La défense nationale, ça commence dans les garderies. Read a book, read the children's books. I can write some, I already written some, j'ai déjà lu un couple. J'ai déjà, bien sûr, écrit un couple. Read some and to the some and we gotta love our veterans, butchers, bakers, nurses, firefighters, and sometimes it takes a little bit of that old school. Des fois, ça prend un peu de la vieille école aussi, you know. So still gotta salute firefighters, those who put on the uniform here, you know, qui mettent une uniforme, puis support the Dragon Army Initiative, bien sûr, soutenez-la. For l'armée du Dragon, fellow citizen who jogs here, safety. His safety, sa liberté, sa sécurité en montrant qui fait du jogging. Good for you, keep it up, continue ça. I got something in my left eye, quelque chose dans mon œil gauche. They try to give me that eye, man. C'est d'empoigner dans l'œil. They're trying to give me that eye. God is blessed eye. Sun, moon. Soleil, lune. C'est d'empoigner dans l'œil gauche, la poussière, quelque chose. Grateful, thankful, rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, gratitude. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture de l'extérieur. J'ai du café et puis du thé. And already marched more than the generals of NATO. Today, j'ai déjà marché plus que les généraux, des chefs des armées du monde libre, de l'OTAN. For the pilots, les pilotes. For my anonymous sister always, for the youth, for the empire, pour l'empire. Pour ma soeur anonyme, bien sûr. Gotta get it for that drill. Oh, you're right.